Ähm, Theresa Eder ist Leiterin des Programms für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung im Büro in Washington. Ist meines Wissens auch schon einige Jahre jetzt in den USA, war dort vorher am Wilson Center, ebenfalls in Washington tätig, war vorher auch im journalistischen Bereich beruflich tätig, unter anderem für den österreichischen Standard, für ARD und ZDF. Und ja, wir freuen uns, dass jetzt jemand da ist, der seit einigen Jahren schon in den USA lebt und uns dementsprechend hautnah von der Politik dort erzählen kann. Frau Eder schreibt im Rahmen ihrer Tätigkeit auch regelmäßig Analysen zum politischen Geschehen in den USA, beispielsweise über die Außenpolitik Kamala Harris oder über die Bedeutung der Swing States in diesem Präsidentschaftswahlkampf. Das ist auch so ein Begriff, der uns bestimmt noch häufiger begegnen wird. Äh, Jetzt im nächsten Blog, aber sicherlich auch im Rahmen der gesamten Tagung. Ja, Frau Eder, wir machen es kurz mit der Einführung, haben ja auch gerade schon so ein bisschen eingecheckt alle zusammen und dementsprechend vielen Dank, dass Sie da sind und die Bühne ist Ihre. Danke, danke auch für die Vorstellung. Ja, ich freue mich sehr, in dieser Runde über das politische System der USA zu sprechen. Bevor ich aber beginne, werde ich einfach noch ein paar Worte zur Böll-Stiftung verlieren hier in Washington. Wir sind eines von 35 Auslandsbüros. Wir sind eines der größten Büros und wir sind auch als Dialogbüro konzipiert. Das heißt, wir organisieren viele Studienreisen, Besucherreisen, Austausch, transatlantischen Austausch. Und in meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich vorwiegend mit Außen- und Sicherheitspolitik, aber dieses Jahr natürlich aufgrund der Wahlen geht das oft fließend über, auch in Themen der Demokratie etc. Also nur als Beispiel, wir waren im Mai mit einer Gruppe von deutschen Democracy Practitioner, würde ich sagen, in Michigan und haben uns zum Beispiel angesehen, wie dort demokratische Allianzen geschmiedet werden. Ja, und ich habe mir gedacht, ich werde die nächsten 40 bis 50 Minuten dazu nützen, um über die Herausforderungen der US-Demokratie zu sprechen und das eben auch anhand des politischen Systems zu verdeutlichen. Sie werden ja dann in den weiterfolgenden Sessions wahrscheinlich noch tiefer gehen, aber ich möchte da einfach mal einen Überblick geben. Ich werde jetzt meine Präsentation starten, wenn es funktioniert. Mal schauen. Ich hoffe, Sie sehen das. Ist das für alle sichtbar? Vielleicht können Sie mir kurz einen Daumen hoch geben. Ja, okay, gut. Ja, also ich werde, wie gesagt, auf die diversen Herausforderungen eingehen. Der Titel meiner Session lautet ja Einführung in das politische System der USA, die älteste bestehende Demokratie der Welt. Und ich möchte den Begriff die älteste bestehende Demokratie der Welt mit einem Fragezeichen vervollständigen, weil man müsste eigentlich genauer, präziser sein und sagen, die USA sind eines der frühesten modernen demokratischen Systeme, wo die Demokratie implizit in der US-Verfassung festgeschrieben ist. Allerdings musste sich diese Demokratie im Laufe der Zeit erheblich weiterentwickeln. Ähm, ein paar Punkte dazu. Ähm, Ganz am Anfang gab es Besitzvoraussetzungen, um überhaupt das Wahlrecht ausüben zu können. Und erst unter Präsident Andrew Jackson, den man hier in den USA als ersten Populisten im Weißen Haus bezeichnet, wurde das Wahlrecht so ausgeweitet, auch auf jene ohne Besitz. Und zur damaligen Zeit waren das natürlich vorwiegend weiße Männer. Native Americans haben erst 1924 die Staatsbürgerschaft hier erhalten und können erst seit 1924 auch wählen. Frauen durften auch erst seit 1920 wählen. Und für Afroamerikanerinnen ist es erst ab dem Civil Rights Act von 1965 wirklich der Fall, dass sie vollen Zugang zum Wahlrecht haben. Also die Demokratie in den USA hat sich stetig weiterentwickelt und viele stellen halt die Frage jetzt, und ich werde sie versuchen auch bis zum gewissen Grad zu beantworten, was von diesem demokratischen System noch übrig ist und inwiefern die Demokratie schon
abgebaut wurde, vor allem unter Trump in der ersten Amtszeit. Vielleicht noch ein kleines Detail dazu. In der US-Verfassung wird der Begriff Demokratie gar nicht verwendet. Es wird nur von einer Republic gesprochen. Und unter Trump-Wählerinnen und Wähler ist das oft auch ein Argument zu sagen, ja, Donald Trump kann die Demokratie ja gar nicht abschaffen, weil wir sind ja keine Demokratie, wir sind eine Republik. Also das hört man hier öfter. Gleichzeitig ist es aber auch schon so, dass der Begriff Demokratie von beiden Seiten verwendet wird. Also auch Donald Trump und seine Parteikollegen argumentieren ja, dass die Demokraten die Demokratie abschaffen werden, sobald sie im Amt sind. Also es stehen sich da zwei Seiten gegenüber und ich werde da im Laufe der Präsentation noch näher darauf eingehen, worin die Unterschiede liegen, wenn die Demokraten über Demokratie sprechen und die Republikaner. Die drei Herausforderungen, die ich identifiziert habe für die US-Demokratie, sind einerseits die fehlende Repräsentation. Da werde ich jetzt kurz über das Electoral College gehen, über das Wahlrecht sprechen. Und der zweite Punkt ist die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft, die aber durch die Radikalisierung der Republikaner eigentlich eingeleitet wurde. Und der dritte Punkt ist die Erosion der Gewaltentrennung. Da werde ich über die Unitary Executive Theory sprechen und die Politisierung des Supreme Courts. Das nur als Überblick. Über das Gerrymandering können wir später auch sprechen. Das habe ich jetzt eher rausgelassen, aber happy to talk about it. Okay, bevor ich losstarte mit den Herausforderungen, wollte ich noch mal kurz das Verfassungssystem der USA zeigen. Nachdem viele ja die Wahl auch mitverfolgen, wissen viele natürlich, wie das System funktioniert. Was in der Wahlberichterstattung oft untergeht, ist, dass am 5. November ja auch der Senat gewählt wird, genau genommen ein Drittel des Senats und das ganze Repräsentantenhaus neben dem Electoral College. Und was in der Berichterstattung auch oft vergessen wird, ist, dass gar nicht so sehr, also dass es natürlich einen großen Einfluss haben wird, wie viel Gestaltungsspielraum der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin hat, je nachdem, wie die Mehrheiten im Kongress ausfallen. Und also wir können davon ausgehen, dass die Demokraten den Senat höchstwahrscheinlich verlieren werden, da der Senator Joe Manchin, der Ihnen vielleicht ein Begriff sein wird, zurückgetreten ist. Und der war ein Senator aus dem Bundesstaat West Virginia für die Demokraten. Und dieser Bundesstaat ist eigentlich sehr republikanisch geprägt. Und Joe Manchin war auch einer derer, die man eher fast den Republikanern zurechnen hat können. Also es ist klar, dass es sehr, sehr schwierig wird für die Demokraten, den Senat zu halten. Was heißt das jetzt konkret, wenn eben die Mehrheiten im Senat so sind, dass die Republikaner in der Überzahl sind? Was heißt das zum Beispiel für eine Präsidentin Kamala Harris? Wir können davon ausgehen, dass sie zum Beispiel viele ihrer Nominierungen für Ministerposten, für Botschafter, für Richter nicht durchbringen wird, weil die Senatoren, die republikanischen Senatoren, das im Senat blockieren werden. Also davon kann man schon mal fix ausgehen. Und das würde dann zum Beispiel bedeuten, dass viele der derzeitigen Regierungsvertreterinnen im Amt bleiben und weiterhin zum Beispiel das State Department führen, wenn niemand wirklich von den Republikanern auch bestätigt wird. Das ist nur ein Punkt, aber natürlich Repräsentantenhaus und Senat haben großen Einfluss darauf, ob es überhaupt zu neuen Gesetzesvorhaben kommt. Ein kleines Detail aus der letzten Legislaturperiode mit Joe Biden, der ja eigentlich relativ viel geschafft hat im Kongress. Der Inflation Reduction Act, das Klimapaket sozusagen, wurde im Kongress ohne eine einzige republikanische Stimme verabschiedet. Das heißt, es zeigt schon, dass die Fronten extrem verhärtet sind im Kongress. Es gibt einige wenige Themen, wo man sich noch überparteilich organisiert. Das wäre zum einen das Thema China oder auch Ukraine-Hilfe noch, wobei das auch immer schwieriger wird.
Aber es zeigt einfach, dass sich die Parteien wirklich voneinander entfernt haben und wo früher wirklich noch der Konsens, also wo noch Kompromisse möglich waren, ist das in diesen Zeiten eigentlich nicht mehr der Fall. Frau Okay, Eder? dann ja. Entschuldigen Sie die kleine Unterbrechung. Kurze Frage. Jetzt kam im Chat schon eine Frage zum Repräsentantenhaus und wie das nochmal im Verhältnis zum Senat ist. Wie wäre es Ihnen denn am liebsten mit den Fragen? Sollen es die Teilnehmenden einfach mal alles im Chat schreiben und dann danach? Oder? Ja, ist mir, glaube ich, am liebsten, weil dann komme ich gut durch die Präsentation durch und dann können wir natürlich in die Diskussion gehen. Und vielleicht klärt sich ja auch einiges, während ich spreche. Okay. Ja, das Electoral College wurde schon erwähnt, auch in den Chatfragen. Ich möchte ganz kurz über die Geschichte und Funktionsweise sprechen. Das Electoral College wurde 1787 eben im Verfassungskonvent festgeschrieben der USA. Warum wurde das damals eingeführt? Es war ein Kompromiss zwischen direkter Wahl und der Wahl durch den Kongress, weil es gab damals unterschiedliche Ansichten. Es gab eine Fraktion, die wollte, dass der Präsident direkt gewählt wird. Es gab eine Fraktion, die wollte, dass der Präsident durch den Kongress gewählt wird. Und dieses Electoral College ist im Prinzip ein Kompromiss dieser beiden Seiten. Zu der Zeit gab es auch noch große Skepsis gegenüber direkter Demokratie. Die Gründerväter der USA waren der Meinung, dass sich der Bürger, der herkömmliche Bürger, nicht genügend informieren kann über landesweite Kandidaten und eine fundierte Entscheidung treffen kann. Und deswegen hat man sich auch auf dieses Electoral College geeinigt. Und gleichzeitig hat dieses Electoral College dazu geführt, dass die föderalen Strukturen der USA fortbestehen konnten. Also das wird in meiner Präsentation sicher auch noch öfter durchkommen, wie wichtig eigentlich der Föderalismus ist und wie wichtig die Bundesstaaten im Einzelnen sind, in dem, wie sie die Demokratie auch beeinflussen können. Ja, was Sie vermutlich alle wissen, ist, dass die Kandidaten für das Präsidentschaftsamt 270 Stimmen mindestens gewinnen müssen, um als Sieger hervorzugehen einer Präsidentschaftswahl. Also es gibt insgesamt 538 Wahlmännerstimmen oder Delegiertenstimmen. Es kann dadurch durch diese Zahl 538 auch zu einem Patt kommen, 269 zu 269. Die derzeitigen Umfragen sagen, es gibt eine 4%ige Chance, dass das wirklich zum Tragen kommt am Wahltag. Aber wie setzt sich jetzt dieses Electoral College zusammen? Es sind im Prinzip pro Bundesstaat die Delegiertenstimmen, die auch im Kongress repräsentiert sind. Das heißt also zum Beispiel im Falle von Kalifornien. Kalifornien hat 2 Senatoren, jeder Bundesstaat hat 2 Senatoren im Senat, also 2 Senatoren, und in Kalifornien haben die Republikaner im Repräsentantenhaus 52 Abgeordnete. Das heißt insgesamt vergeben in Kalifornien die Wählerinnen dort 54 Wahlstimmen. Also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass das verknüpft ist mit dem Kongress und der Zusammensetzung des Kongresses. Ja, Kritik an diesem System gibt es zuhauf und die wichtigste Kritik daran ist, dass der Mehrheitswille missachtet wird durch dieses Electoral College. Und es ist, wie gesagt, wie wir alle wissen, möglich, die Präsidentschaft ohne Mehrheit der Wählerstimmen zu gewinnen. Das war bisher 5-mal in der US-Geschichte der Fall. 2000, wir erinnern uns, 2016, wir erinnern uns, die anderen Male war es im 19. Jahrhundert. Also es liegt da ein großer Zeitraum dazwischen. Und 2016 hat Hillary Clinton mit 2,9 Millionen Stimmen mehr gegen Donald Trump die Präsidentschaft verloren. Also diese Popular Vote zählt in den USA nicht. Es kann auch dieses Mal zum Beispiel wieder der Fall sein, dass Kamala Harris den Popular Vote gewinnt, aber eben die Swing States nicht und deshalb nicht genügend Delegiertenstimmen hat im Endeffekt. Der zweite große Kritikpunkt ist, dass es eine ungleiche Gewichtung der Stimmen gibt, dass eben Wähler und Wählerinnen in bevölkerungsärmeren Bundesstaaten überproportional mehr Einfluss haben auf das Wahlergebnis. Und was man hier auch immer dazu sagen muss, ist,
die Wählerinnen und Wähler in diesen bevölkerungsärmeren Bundesstaaten sind vorwiegend weiße Wählerinnen, weil die zum Beispiel eher in Wyoming leben als in einer Großstadt in Kalifornien oder also wie gesagt, also es gibt da auch eine Überproportionalität der weißen Wählerstimmen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass in Wyoming 3,6 Mal mehr Gewicht, dass eine Stimme mehr als 3,6 Mal gewichtet ist als eine in Kalifornien. Ich zeige hier jetzt ganz kurz auf der Website, wie sich das in den verschiedenen Bundesstaaten gestaltet. Sie müssen das alle hoffentlich sehen, was ich da gerade zeige. Und zwar hier sieht man das ganz gut, die Repräsentation im Electoral College. Überrepräsentiert sind eben Bundesstaaten wie Wyoming, habe ich gerade eben erwähnt, oder Vermont. Und unterrepräsentiert sind die großen bevölkerungsreichen Bundesstaaten wie Kalifornien, Florida, Texas. Und es klafft hier wirklich sehr extrem auseinander. Also es führt eben auch dazu, dass zum Beispiel ein Republikaner in Kalifornien wenig gehört überhaupt wird. Also es macht eigentlich de facto keinen Sinn, überhaupt republikanisch zu wählen in Kalifornien, weil sowieso klar ist, dass dieser Bundesstaat an die Demokraten gehen wird. Und umgekehrt ist das Gleiche in Texas der Fall. Also das Motiv ist, ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wie sehr diese Missrepräsentation die Leute auch davon abhält, zum Beispiel wählen zu gehen. Das beste Beispiel ist vielleicht auch Washington, D.C., wo die Demokraten über 90% bei jeder Wahl erhalten. Und da kann man sich natürlich auch als Demokrat fragen, ja, macht es überhaupt Sinn, dahin zu gehen? Weil wir wissen sowieso, wie es ausgeht. Ich gehe jetzt nochmal zurück zu meiner Präsentation. Ich hoffe, Sie sehen das alle wieder. Okay. Ja, und dieses Winner-takes-all-Prinzip, das eben in 48 von 50 Bundesstaaten aktiv ist, führt eben auch dazu, dass viele dieser Millionen von Stimmen praktisch wertlos sind. 48 von 50 Bundesstaaten praktizieren dieses Winner-takes-all-System. Es gibt zwei Ausnahmen, das sind Maine und Nebraska, die das quasi nach Wahldistrikt, also ich glaube, es gibt jeweils 2 größere Wahldistrikte und die werden halt, können auch aufgesplittet werden. Das heißt, es gibt dann die Hälfte der Stimmen, oder die Details weiß ich jetzt nicht, aber die Hälfte der Stimmen zum Beispiel an die Demokraten, der delegierten Stimmen und die Hälfte an die Republikaner. Ja, und die indirekte Auswirkung dieses Systems ist natürlich dann, dass es eine verzerrte Wahlkampfführung gibt, dass sich die Kandidaten vorwiegend eben auf die Swing States konzentrieren und große Teile der Bevölkerung im Wahlkampf komplett ignoriert werden. Und gleichzeitig ist das System auch, also nicht nur für uns schwer zu durchschauen, sondern auch für, würde ich behaupten, Amerikanerinnen und Amerikaner zu verstehen, was da eigentlich passiert in diesem indirekten Mechanismus. Es ist auch so, dass Wahlmänner theoretisch anders abstimmen könnten als vom Volk vorgegeben. 2020 war das der Fall mit Trump. Da gab es so eine Initiative von einigen Fake Electors, also von republikanischen Electors, die einfach nicht akzeptieren wollten, dass die in ihrem Bundesstaat die Demokraten gewonnen haben. Die haben sich zum Beispiel zusammengetan und haben das versucht anzufechten. Also es gibt da alle möglichen Loopholes auch. Vieles ist nicht im Gesetz festgeschrieben und dieses Mal 2024 sind die Republikaner, glaube ich, auch besser vorbereitet in dem, wie sie dieses Wahlergebnis auch anfechten können. Und von diesen Fake Electors, von denen ich gerade gesprochen habe, 14 davon sind auch 2024 wieder aktiv als Electors. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, diese Electors werden im Vorhinein oft im jeweiligen Bundesstaat auch ernannt und das sind oft Parteivertreter. Also es dürfen keine Senatoren sein, es dürfen keine
Kongressabgeordnete sein natürlich, aber eben im bundesstaatlichen Kontext sind es oft Parteivertreter, die dann einfach sozusagen diese Funktion ausüben. Und ja, es ist ein sehr archaischer Prozess, würde ich behaupten. Und die Amerikaner sehen das zum großen Teil genauso. Hier ist eine Umfrage, die aber einen großen Unterschied zeigt zwischen Republikanern und Demokraten. Die Republikaner sind sich so 50-50 ein bisschen uneinig. Also 50% sagen, das Electoral College soll abgeschafft werden und 50%, 46% sind dafür, dass es beibehalten wird. Bei den Demokraten ist da ein großer Unterschied. 80% sind für die Abschaffung des Electoral College und wollen den Popular Vote umgesetzt sehen und 20% für die Beibehaltung. Das hat natürlich auch damit zu tun, klarerweise, dass mit dem Popular Vote einige mehr Präsidenten dann auch Demokraten gewesen wären. Okay. Noch ein Punkt zu den Reformvorschlägen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es eine Verfassungsänderung geben wird, dass das Electoral College abschafft. Aber es gibt eine Initiative, die ich unbedingt erwähnen wollte, die ich eigentlich sehr smart finde. Und zwar gibt es eine Initiative, die nennt sich National Popular Vote Interstate Compact. Und da können verschiedene Bundesstaaten mitmachen. Und die Premise, also der Sinn und Zweck dieses Compacts ist es, dass ein Bundesstaat die delegierten Stimmen nicht an den oder die jeweilige Gewinnerin des Bundesstaates vergibt, sondern an den Sieger auf der nationalen Ebene, also an den Popular Vote. Und es gibt mittlerweile 16 Bundesstaaten, die Teil davon sind. Das sind hauptsächlich auch demokratische, aber nicht ausschließlich. Und die mittlerweile schon über 75% dieser 270 Stimmen, die ja im Electoral College so wichtig sind, ausmachen würden. Das heißt, es fehlt eigentlich nicht mehr viel. Man bräuchte noch ein paar zusätzliche Bundesstaaten, um das dann auch wirklich umsetzen zu können. Also derzeit noch nicht möglich, aber wenn noch weitere Bundesstaaten gewonnen werden könnten, diesem Compact beizutreten, dann kann es auch eben sein, dass man irgendwann einfach dieses Electoral College auch dieses Wahlmännensystem sozusagen mutet, also nicht nach diesem System die Stimmen vergibt, sondern sich am Popular Vote orientiert. Und das wäre eben auch, dafür bräuchte man keine Verfassungsänderung. Es wäre einfach ein Weg, um das Electoral College zu umgehen. Okay. Der nächste Punkt ist das Wahlrecht, das in den Bundesstaaten geregelt wird. Und insofern gibt es drastische Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Bundesstaaten. Ein skurriles Beispiel zum Beispiel ist Georgia. Da wurde ein Gesetz verabschiedet bei der letzten Wahl, dass vor den Wahllokalen kein Wasser und keine Snacks verteilt werden dürfen. Also es gibt alle möglichen Gesetzesvorschläge oder Gesetze, die es oft auch in den Bundesstaaten sehr schwierig machen, überhaupt wählen zu gehen. Und dadurch gibt es natürlich drastische Unterschiede. Ein Punkt ist zum Beispiel auch die Wählerregistrierung. Ich glaube, dass viele in Europa nicht bewusst ist, dass in den USA in den allermeisten Bundesstaaten es keine automatische Registrierung gibt, wenn man 18 ist, sondern man muss sich selbst darum kümmern. Es ist auch so, viele Amerikaner ziehen oft um, sind in einem neuen Bundesstaat und muss sich wieder registrieren. Also das sind alles Dinge, Hürden, die das oft sehr schwierig machen, überhaupt dann die Stimme abzugeben. Auf dieser Landkarte sehen Sie unterschiedlich eingefärbt. Im dunklen Bereich, das sind die Bundesstaaten, die automatisch ihre Wählerinnen registrieren. Also da gibt es nur wenige. Die sind auch, glaube ich, alle demokratisch, soweit ich es überblicken kann. Und die hell gefärbten, das sind alles Bundesstaaten, wo man nicht automatisch registriert ist und sich selbst darum kümmern muss. Ähnliche Unterschiede gibt es dann bei der Briefwahl oder beim frühzeitigen Wählen. Also es wird ja jetzt schon gewählt in diversen Bundesstaaten, das vorzeitige Wählen. Und ich möchte hier noch ein kurzes Beispiel bringen. Zwei unterschiedliche Bundesstaaten, die
das ganz unterschiedlich handhaben, sind Vermont und Mississippi. Also in Vermont wird einem der Stimmzettel zugeschickt, die Briefwahl ist möglich. Man wartet normalerweise nicht länger als 3 Minuten vor dem Wahllokal. Und selbst wenn man eine Straftat begangen hat, verliert man das Wahlrecht nicht, kann ganz normal wählen. In Mississippi ist es hingegen so, dass, dass es kein Early Voting gibt, dass man am Wahltag persönlich wählen muss und gegebenenfalls auch einen weiteren Weg zurücklegen muss, weil es weniger Wahllokale gibt. Das bedeutet dann natürlich dann auch lange Schlangen. Es gibt zwar die Möglichkeit einer Briefwahl, aber die ist extrem beschränkt. Also wenn man eine Briefwahl nutzen will, dann muss man mehrere notariell beglaubigte Unterschriften einreichen. Und man muss sich als Wähler auch mindestens 30 Tage vor der Wahl registrieren. Und wenn man eine Straftat begangen hat, wird man sein Wahlrecht wahrscheinlich nie wieder zurückbekommen. Also das zeigt halt wirklich die extremen Unterschiede, ob jemand in den USA überhaupt die Möglichkeit hat, sein demokratisches Recht auszuüben. Okay. Ich möchte jetzt ganz kurz ein Video zeigen und dann später darauf eingehen. Es dauert nur 1 Minute. Und das sehen wir. Such an unpleasant situation. Do you know what has happened? Straight conversation. As this union, political opponents become arch enemies and attack them for personally rather than explain why their idea or policy is better. Then those who look for compromise and moderation have no chance. As a result, people will not express their opinion with a neutral point of view. The media has to take sides and thereby deepens the rift between political opponents. Politicians spend their time criticizing each other instead of discussing important matters. Don't let extreme political polarization influence you. Care for good arguments. Okay, ja, ich habe dieses Video als Beispiel gebracht, eigentlich als Negativbeispiel, um zu zeigen, wie verkürzt die Diskussion teilweise ist zum Thema Polarisierung. Also in dem Video wird ja dargestellt, als gäbe es 2 Seiten, die sich voneinander entfernen, die ähnlich extremistisch argumentieren, die Gesellschaft auseinanderbringen, etc. Und dieses Narrativ von der Polarisierung verdeckt meiner Meinung nach die Grundursache, warum ist die amerikanische Gesellschaft so gespalten. Und sie ist ja auch gespalten, das kann man ja nicht in Abrede stellen, aber es gibt auch, man muss es immer im Hinterkopf behalten, es gibt auch in den USA große Mehrheiten, zum Beispiel für Abtreibung, für Gun Control, für Ehe für alle. Also es gibt Themen, die sind auch wirklich quer durch die Gesellschaft akzeptiert oder gewünscht. Aber dieses Polarisierungsnarrativ, also diese Großerzählung, dass wie gesagt, Demokraten und Republikaner sich gleichwertig in unterschiedliche Richtungen bewegt haben, ist irreführend und meiner Meinung nach falsch, weil wir haben es in diesem Fall in den USA, in dem 2-Parteien-System damit zu tun, dass eine Partei sich radikalisiert hat, nämlich die Republikaner, und die demokratischen Spielregeln nicht mehr einhält. Das heißt, dieses Both-Sidism, das hier oft auch in Europa hört man es ja auch öfter, das ist de facto, es ist irreführend und lenkt davon ab, was eigentlich passiert ist. Nämlich, dass sich die Republikanische Partei radikalisiert hat. Und damit meine ich übrigens nicht nur Trump, sondern alle, die mit ihm an diesem Projekt arbeiten. Nirgendwo ist es eben deutlicher als beim Thema Demokratie, dass wir es da mit einer Radikalisierung zu tun haben, weil das linke Amerika ist eben nicht zu extremen Positionen abgerückt und die
Republikaner machen diesen Kampf gegen die Demokratie ja auch ganz offen. Die demokratischen Spielregeln, die von der GOP nicht eingehalten werden, sind zum Beispiel das Gleichheit vor dem Gesetz, das Wahlrecht aller Bürgerinnen und Bürger anerkennen. Also ich habe da ja schon jetzt im beim Wahlrecht erklärt, wie stark eingeschränkt das auch sein kann. Die Wahlergebnisse zu akzeptieren, wenn man verliert, und dass man auch politische Gewalt verurteilt und ausschließt. Ja, also und den politischen Gegner als legitimen Gegenspieler zu akzeptieren. Es ist mittlerweile so, dass diese Wahl wirklich auch zu einer existenziellen Wahl wird, aus zwei Gründen. Also einerseits ist es wirklich so, dass Donald Trump ja die Demokratie schon in seiner ersten Amtszeit unterminiert hat, aber in seiner zweiten sicherlich noch mehr, sicher besser vorbereitet ist. Und gleichzeitig stellen es die Republikaner aber so dar, als würden die Demokraten genau das Gleiche vorhaben, nämlich Lawlessness, es wird quasi alles den Bach runtergehen. Und dadurch, dass es wirklich diesen existenziellen Charakter hat, ist es auch immer schwieriger, Leute überhaupt zu erreichen aus dem jeweilig anderen Lager. Also ich denke da jetzt vorwiegend an die Wähler. Es ist auch ganz klar, dass eben die Republikaner sich dazu entschlossen haben, offen mit autoritären Kräften zusammenzuarbeiten. Sie haben eine genaue Vision, wie sie den ethnoreligiösen Nationalismus in den USA umsetzen wollen und haben genügend Pläne, auf die werde ich gleich noch eingehen. Aber einer der Gründe, warum das so gefruchtet hat und warum so viele nach wie vor Donald Trump anhängen, weil also es dachten ja viele nach 2020, oh, das war's jetzt und er ist weg von der Bildfläche und jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo die Umfragen extrem knapp sind und man fragt sich halt, wie kann das überhaupt dazu kommen? Ein großer Grund, warum es so knapp ist, ist meiner Meinung nach die Rolle der Medien und der sozialen Medien. Ich habe hier eine Netzwerkanalyse, die ist von Maria Ressa vom Rappler Network, die ganz klar zeigt, dass dieses rechtsextreme Ökosystem, mediale Ökosystem, das sich die Republikaner über die Jahre hin aufgebaut haben, gar nicht mehr verbunden ist sozusagen mit den traditionellen Medien. Die grünen Punkte sind traditionelle Medien, die blauen sind linksgerichtete Kommentatoren und Outlets. Und man sieht da irgendwie in diesem Bild ja sehr klar, wie stark das auseinanderklafft, also dass diese rote Bubble sich wirklich abgrenzt vom Rest des politischen Diskurses. Ich glaube, man darf das einfach nicht unterschätzen, wie sehr die Wählerinnen und Wähler von diesen Bubbles und diesen Echo Chambers mittlerweile beeinflusst sind. Hier ist auch noch eine Pew-Umfrage, die zeigt, dass die Republikaner viel mehr Misstrauen gegenüber Medienquellen haben als die Demokraten. Die gelben Würfel, die Sie hier sehen, zeigen eben den Distrust, das Misstrauen gegenüber den Quellen, und die ist von 30 Quellen Misstrauen, die Republikaner 20 Quellen. Also das ist einfach kennzeichnend, dass sich wirklich viele verabschiedet haben von dem politischen Diskurs, der Mitte, sofern sie überhaupt existiert in den USA. Also sie existiert natürlich schon. Ein Punkt, den ich vielleicht noch erwähnen muss, ist, dass die Parteien in den USA ja auch, man kann sagen, Koalitionen sind. Also in der Demokratischen Partei gibt es einen linken Flügel, es gibt die Zentristen. Also es gibt davon bis eine große Bandbreite. Und genau bei den Republikanern war das früher der Fall. Aber es gibt weniger und weniger moderate Republikaner, die werden ja eben auch aus dem Repräsentantenhaus hinaus gewählt. Und sozusagen die Mager-Crowd hat sich im Endeffekt durchgesetzt. Das Resultat dieses Misstrauen gegenüber den traditionellen Medien führt halt einfach zu einer epistemischen Krise, wo die Leute in unterschiedlichen Welten leben, und das hat auch wirklich greifbare Auswirkungen auf den
auf das tägliche Leben. Ich denke da nur an die 2 Hurricanes, die wir gerade hatten, wo zum Beispiel die Katastrophenbehörde FEMA mit Verschwörungstheorien bombardiert wurde und dann auch nicht mehr proaktiv in diverse Regionen gehen konnte, weil dort Milizen warteten auf sie. Also es ist einfach so, dass diese Verschwörungstheorien das Vertrauen in Regierungsbehörden schon so vergiftet haben, dass viele Leute eben gar nichts mehr damit zu tun haben wollen, selbst wenn sie zum Beispiel nach einem Hurricane Hilfe bräuchten, werden sie diese nicht nutzen. Und ein Punkt, den wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, auch 2024 glaubt immer noch ein Drittel der Amerikaner, dass Donald Trump die Wahl 2020 gewonnen hat. Und ich gehe davon aus, dass auch dieses Mal wieder, egal also wenn er verliert, die Mehrheit der republikanischen Wähler zumindest davon ausgeht, dass die Wahl nicht mit rechten Dingen zuging und dass eigentlich Trump gewonnen hat. Ich habe jetzt viel über diese Right-Wing Echo Chamber gesprochen. Ich möchte aber die traditionellen Medien nicht ganz aus der Pflicht nehmen, weil ich sehe da nämlich genauso ein großes Problem, wo man offenbar nicht genug gelernt hat von 2016. Also es gibt immer diese falsche Äquivalenz in der Medienberichterstattung. Es werden beide Kandidaten als gleichwertig dargestellt. Beide Politikvorschläge, Policies, die vorgeschlagen werden, als wären das gleichwertige Dinge. Dadurch, dass viele der traditionellen Medien den Grundsatz der Objektivität und Neutralität hochhalten wollen, führt das aber dazu, dass Trump extrem verharmlost wird, beziehungsweise seine Projekte und seine mager Leute. Ein Beispiel ist dieser Aufmacher vom Oktober 2020. Damals, das war kurz vor der Wahl, schreibt die New York Times noch, Trump escalates push to erode trust in vote. Und die zweite Headline ist von vor einer Woche, 2024. Da sieht man eigentlich wenig zu Trump. Also es steht da, glaube ich, in Final Days Campaigns Diverge on Ground Game. Aber das ist der Tag, nachdem Trump in einem seiner Auftritte davon gesprochen hat, dass die Enemies from within, also der Feind im Inneren, mit dem Militär bekämpft werden muss. Also es gibt natürlich eine Ermüdungserscheinung, aber es ist de facto der Fall, dass es mittlerweile normal geworden ist, dass Trump diese Dinge von sich gibt und man gar nicht mehr so alarmiert scheint, zumindest in der Berichterstattung, dass das eine Headline sein müsste. Ein zweites Beispiel ist auch hier noch inkludiert. Das war diese Woche der ehemalige Chief of Staff von Trump, General Kelly, hat mit der New York Times gesprochen und darüber, dass Trump Hitler bewundert. Und das Wall Street Journal macht dann eine Überschrift draus und schiebt es so ein bisschen auf Harris ab und schreibt, Harris uses ex-Trump Chief of Staff's remarks to paint him as unfit for office. Also statt dass man schreibt, okay, he is unfit for office, legt man das quasi Kamala Harris in den Mund. Und also es wird immer so ein bisschen beschwichtigend über Trump geschrieben, als wäre er nicht die Gefahr für die Demokratie, die er tatsächlich darstellt. Also diese falsche Äquivalenz ist etwas, man wird sich wahrscheinlich am 5. November, falls er es gewinnt, vorwerfen lassen müssen, dass man eben die Gefahr runtergespielt hat. Und diese Medienberichterstattung führt natürlich dann auch in weiterer Folge zu dieser gesellschaftlichen Spaltung, von der ich vorhin schon gesprochen habe, der Polarisierung. Und wie zeigt sich die in der amerikanischen Gesellschaft? Also es gibt so eine Tendenz, sich zu sortieren. Also je nach ZIP-Code kann
kann man oft schon ablesen, ob jemand Demokrat oder Republikaner ist. Man kann es ablesen vom Auto, ob jemand ein EV fährt oder nicht, oder einen Truck, einen Jeep. Also es gibt sämtliche Marker der politischen Identität. Und das macht es einfach auch so schwierig, da irgendwie zusammenzufinden, weil man sich ja mehr und mehr sortiert dorthin, wo man natürlich sich willkommen fühlt. Zusätzlich gibt es den Urban-Rural Divide. Die Republikaner sind derzeit im Wahlkampf ja auch stark dabei, zu sagen, ja, die Städte sind ja, Hellholes, es gibt überall nur Kriminalität. Also es werden Städte als solches auch gekennzeichnet als demokratisch, als gefährlich, als unlebenswert etc. Im Gegensatz zum ländlichen Raum. Ganz kurz möchte ich noch auf die Culture Wars eingehen. Das wurde ja von vielen Republikanern lanciert in den letzten Jahren. Vorwiegend, also der bekannteste ist natürlich Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, wo eben Themen aufgebracht werden in der amerikanischen Gesellschaft, um weiter zu spalten und zu politisieren. Und ja, es zeigt sich eben auch auf der sehr lokalen Ebene, weil die Amerikaner zum Beispiel auch das School Board wählen müssen oder den Sheriff wählen müssen. Und in diesen School Board Meetings etc. wird extrem politisiert. Es werden Lehrpläne abgeschafft, es werden Bücher verbannt etc. Und ich glaube, das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass es wirklich auch in ganz kleinen Lokalen spürbar ist, also was die Republikaner damit mit ihrer eigenen Radikalisierung auch erreichen. Ja, ich komme jetzt zu meinem letzten Punkt, die vielleicht schwierigste Herausforderung. Sollte Trump gewinnen, wobei einiges davon jetzt schon der Fall ist die Erosion der Gewaltentrennung. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff der Unitary Executive Theory kennen, aber ganz kurz, es ist quasi die Theorie, dass der Präsident die alleinige Kontrolle über die gesamte Exekutive hat und dass er als Person des Präsidenten alle diese Befugnisse vereint und der Kongress die Macht des Präsidenten nicht einschränken kann. Und klarerweise kann das zu einer extremen Machtkonzentration führen. Trump hat das ja auch 2016 schon getan, teilweise, aber er hat jetzt angekündigt, er wird das Justizministerium instrumentalisieren, um seine eigenen politischen Gegner zu verfolgen. Bisher war es so, dass das Justizministerium sehr unabhängig, da es ja Teil der Judikative auch ist, vom Weißen Haus gearbeitet hat. Das wird sich alles ändern unter Trump und natürlich die Checks and Balances weiter erodieren. Gleichzeitig mit dieser Unitary Executive Theory kann der Präsident zum Beispiel auch die unabhängigen Behörden kontrollieren. Also ich denke dann an die Umweltbehörde zum Beispiel, wo er Klimaschutzmaßnahmen stoppen könnte, die Durchsetzung von Umweltvorschriften oder also es ist ja auch der Plan in Project 2025, dass zum Beispiel der Begriff Klimawandel überhaupt rausgestrichen werden soll aus sämtlichen Dokumenten, aus sämtlichen Regierungsdokumenten. Ja, und dass er damit dafür sorgt, dass wissenschaftliche Entscheidungen politisiert werden, ja, und sich der Umweltschutz schwächt, etc. Schedule F habe ich hier aufgeschrieben. Schedule F ist eine Initiative, die Trump schon in seiner ersten Amtszeit ganz am Ende eigentlich einen Executive Order, den er verabschiedet hat, der dann aber gleich wieder aufgehoben wurde unter Biden. Und dieses Schedule F sagt im Prinzip, dass Trump bis zu 50.000 unabhängige Beamte rausschmeißen kann, wenn sie ihm nicht loyal genug erscheinen und die mit Political Appointees besetzen kann. Political Appointees, also vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also der große
der Großteil der amerikanischen Regierung besteht ja aus Beamten, die für beide Präsidenten arbeiten, egal ob Republikaner oder Demokrat. Und es gibt dann immer eine kleine Anzahl an Political Appointees, das sind halt dann zum Beispiel, wie gesagt, ja, Minister, aber dann auch Teilungsleiter etc. Die werden ernannt, müssen auch natürlich bestätigt werden vom Senat, das habe ich ganz am Anfang erwähnt. Und Trump hat eben vor, dass viele dieser Beamte dann plötzlich, also dass die Funktion, dass diese Beamte dann Political Appointees sein müssen. Und das bringt mich zu Project 2025, das vielen wahrscheinlich ein Begriff ist mittlerweile, initiiert von der Heritage Foundation. Es sind aber extrem viele konservative Organisationen auch mit involviert. Trump hat sich jetzt vermehrt davon distanziert, aber dazu kann man nur sagen, in seiner ersten Amtszeit gab es auch schon eine Liste an Policies, die die Heritage Foundation umgesetzt haben wollte, und damals hat er 2/3 umgesetzt. Also er kann das nicht in Abrede stellen, dass er nichts von der Heritage Foundation weiß. Die Heritage Foundation in Project 2025 hat hier ja ganz konkrete Initiativen lanciert, also von denen Sie vielleicht auch schon gehört haben, dass zum Beispiel das Bildungsministerium abgeschafft werden soll, etc. etc. Aber was die Heritage Foundation auch gemacht hat, ist, dass sie zukünftige Mitglieder der Trump-Regierung anwirbt. Also es gibt hier einen großen Pool an Leuten, die sich dort beworben und registriert haben. Die haben die natürlich alle gescreent. Und das sind dann Leute, die dann, wie gesagt, diese Beamten ersetzen sollen, Loyalisten, die Trump quasi dabei helfen, das umzusetzen, was er machen will. Und das ist meiner Meinung nach auch eine der gröbsten Gefahren für die amerikanische Demokratie ist, wenn dieser administrative Staat, also die Bürokratie als solches, die Wissenschaft in den Hintergrund gerät und einfach wirklich nur mehr die Vision eines Autokraten umgesetzt wird. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Minuten. Ganz zum Schluss noch der politisierte Supreme Court. Eine der animierendsten Themen, würde ich behaupten, jetzt auch bei dieser Wahl, ist die Dobbs Decision. Das war die Abschaffung von Roe v. Wade, das eben das Recht auf Abtreibung in Abrede gestellt hat und an die Bundesstaaten auch verwiesen hat. Und man sieht auch wirklich auch auf der bundesstaatlichen Ebene, dass es in den roten Bundesstaaten überhaupt keinen Zugang mehr gibt zur Abtreibung, dass Frauen auch wirklich verbluten und sterben, weil Ärzte sich nicht strafbar machen wollen. Und das ist eines der wenigen sehr emotionalisierbaren, nahbaren Themen, das auch viele Frauen dazu bewegen wird, wahrscheinlich für Kamala Harris zu stimmen dieses Mal. Zu dieser Dobbs Decision, also Trump hat ja in seiner Amtszeit 2 Richter an das Höchstgericht bestellt, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Und diese 2 Bestellungen sind einfach eine Legacy, ein Erfolg, der langlebig sein wird, weil die ja auf Lebenszeit ernannt sind und es auch in naher Zukunft einen konservativen Supreme Court geben wird, der sich aber jetzt auch extrem politisieren hat lassen. In der Vergangenheit war es so, dass es bei wichtigen Entscheidungen im Supreme Court oft auch eine ein einheitliches Ruling gab, also eine einheitliche Entscheidung, weil eben die Themen zu wichtig waren, um sich da quasi aufzudividieren zu lassen. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also ganz klar, zum Beispiel auch diese Aufhebung der Chevron Doctrine, da kann ich danach noch näher drauf eingehen, was das bedeutet, vor allem auch wieder für Umwelt- und Klimaschutz und Arbeitnehmerrechte. Zeigt ganz klar, dass die konservativen Richter im obersten Gerichtshof einen klaren Einschlag haben, also und Trumps Agenda umsetzen wollen. Und zuletzt, und das ist eine der wichtigsten und schwerwiegendsten Entscheidungen, ist dieses Immunity Ruling, das auch im Juli 2024 kam, das eben besagt, dass ein Präsident
absolute Immunität hat, wenn er wenn er einen offiziellen Akt tätigt. Es ist aber unklar, was ist ein offizieller Akt, was ist kein offizieller Akt. Und es ist sozusagen eine Freihand für den Präsidenten, um alles umzusetzen, was er sie will. Ein kleines Detail zu diesem Immunity Ruling, das wurde ja von den Trump-Anwälten an den Supreme Court herangetragen, und in diesen Dokumenten haben sie argumentiert, dass die gezielte Ermordung eines politischen Gegners durch das SEAL Team Number 6 eigentlich immun sein sollte und gedeckt sein sollte. Und das wurde jetzt mit diesem Immunity Ruling bestätigt. Also es ist ein extremer Machtmissbrauch möglich. Trump könnte wie ein König regieren. Das haben ja auch die demokratischen Richterinnen in ihrer, also in ihrer Replik so beschrieben. Aber ja, es ist wirklich der Fall, dass die Leitplanken der Demokratie in diesem Fall wirklich nicht mehr stehen. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz nochmal replizieren, was ich besprochen hatte. Und zwar im ersten Teil, diese fehlende Repräsentation weist darauf hin, dass die politischen Strukturen vielfach einfach nicht vollständig demokratisch sind. Also Stichwort Electoral College, Stichwort Wahlrecht, wie einfach zugänglich sind die Wahlen, wer ist repräsentiert, wer kann überhaupt sich leisten, zu einem Wahllokal zu fahren, etc. Der zweite Teil war fokussiert auf die Polarisierung und soll darauf hinweisen, dass die demokratischen Normen als solche sehr schnell unterminiert werden können. Vieles ist in den USA nicht gesetzlich geregelt, die zum Beispiel die Akzeptanz des politischen Mitbewerbers oder das Akzeptieren einer Wahlniederlage gab ja eben 2020 hat ja zu January 6 geführt. Also es wird die demokratischen Normen nach und nach ausgehöhlt von der Republikanischen Partei. Und in letzter Konsequenz ist es so, dass der politische Apparat eben vergleichsweise einfach instrumentalisiert werden kann, beschrieben eben durch diese Unitary Executive Theory, dass es einfach keine Checks mehr gibt für einen Präsidenten Trump. Was kann man ja jetzt für Deutschland ableiten? Also ich glaube, es ist sehr schwierig, da wirklich Parallelen zu ziehen, aber wenn wir gefragt werden, naja, wo kann man ansetzen, um dem etwas entgegenzuhalten, würde ich sagen, dass der Föderalismus doch auch ein gewisser Schutz vor Autokraten ist, dass eben demokratische Bundesstaaten ganz gezielt da dagegenhalten. Und zum Beispiel gab es ja die Sanctuary Cities in der ersten Amtszeit von Trump. Man kann auch als Bundesstaat sagen, wir wollen keine National Guards hier einsetzen. Also da kann man sich schon dagegen wehren, aber das führt natürlich dazu, dass wir hier in den USA einen ziemlichen Fleckerlteppich haben, an denen also die Rechte in einem Bundesstaat existieren in einem anderen Bundesstaat gar nicht. Also es hat natürlich auch negative Auswirkungen, dieser Föderalismus, auf die Gesamtheit des Landes. Und der zweite Punkt war, ist die zentrale Rolle eines gesunden öffentlichen Diskurses. Ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie viel da in den letzten Jahren normalisiert wurde. Klar, es sind viele müde. Es gibt auch extrem viele Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich ausgeklinkt haben aus dem politischen Diskurs, die das gar nicht mehr interessiert. Aber es ist eben wichtig, dass die Medien auch benennen, wenn jemand die Demokratie aktiv untergräbt. Also das auch ein Blickpunkt auf Deutschland und AfD. Okay, ich glaube, ich bin soweit am Ende. Ja, wir können gerne noch über Gerrymandering sprechen. Okay, ja, herzlichen Dank für den sehr informativen Vortrag, Frau Eder. Ähm, Jetzt haben wir im Chat diverse Fragen. Vielleicht können wir die kurz durchgehen. Ich habe auch ein paar Fragen vorbereitet, aber ähm, eigentlich wäre es ja interessanter, um mal in die Runde dann zu fragen, vielleicht auch nachher noch ein paar Menschen so zu Wort kommen zu lassen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen die so reingeben. Ist das in Ordnung? Ja, sehr Okay. gern.
Gleich zu Beginn gab es eine Frage noch, da wollte jemand noch mal kurz nachhaken zu Senat und Repräsentantenhaus. Vielleicht können Sie Mhm. noch mal kurz erläutern. Was war die Frage genau? Können Sie das mit dem Senat versus Repräsentantenhaus noch mal erklären? Ja, also der Senat, also es gibt gewisse Funktionen, die das Repräsentantenhaus hat, die der Senat nicht hat. Also das Repräsentantenhaus kann zum Beispiel ein Amtsenthebungsverfahren starten. Das kann der Senat nicht. Beide Häuser müssen natürlich zustimmen bei den Gesetzesvorhaben. Was jetzt zum Beispiel Außenpolitik anlangt, ist es so, dass das eher im Senat, würde ich sagen, die Expertise ist und dort angesiedelt ist. Aber im Prinzip sind es zwei Kammern, die zusammenarbeiten müssen. Und das sieht man ja auch immer jetzt, also es gibt ja immer wieder die Drohung eines Shutdowns etc. Und da ist es wichtig, dass beide Kammern zu einem Ergebnis kommen. Aber ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ja, danke. Die nächste Frage, die kam ja gleich hinterher. Wie geht das denn rechtlich, dass Straftäter für immer ihr Wahlrecht verlieren? Ja, vielleicht kannst du dazu noch zwei, drei Sätze Ja, sagen. Ich meine, solche Regelungen gibt es ja auch in Deutschland. Ich glaube, das sind sehr schwere Verbrechen, die man begangen haben muss, damit man das Wahlrecht entzogen bekommt. Wie ist das dann in den USA? ja, also ich glaube, es gibt da, wie gesagt, extreme Unterschiede zwischen den Bundesstaaten. Vermont habe ich als Beispiel gebracht, wo das eigentlich keinen Einfluss darauf hat, ob jemand wählen kann oder nicht. Aber zum Beispiel in Mississippi ist es dann so, wenn die Strafe abgesessen ist, sage ich mal, selbst dann ist es nicht so, dass man automatisch wieder wählen darf, sondern man muss da einen schwer, also einen komplizierten Prozess durchgehen, um die Wahlstimme wieder zu erlangen. Und das ist halt, also ich glaube, auch unterschiedlich geregelt. In anderen Bundesstaaten ist es so, wenn man die Strafe abgesessen hat, dann darf man automatisch wieder wählen. Ähm, ja, aber wie gesagt, ein Bundesstaat kann entscheiden, wie er sieht, wie man das handhabt. Mhm, okay, ja, danke. Und man hört ja dann auch manchmal, da gab's immer dieses Three Strikes Gesetz oder wie auch immer, dass man für drei Verbrechen, die man begangen hat, dann, egal wie, ja, auch wie klein die waren, dann ins Gefängnis musste. Und manchmal hört man da, dass das dann auch verbunden ist mit einer Diskriminierung einfach der Ja. Wählerschaft. Spielt das da auch mit rein, dass das Ja. gezielt politisch genutzt wird, oder? Ja, natürlich, natürlich, weil also es gibt ja eine ganz klare, also wenn man sich ansieht, die Anzahl an Afroamerikanern in Gefängnissen gemessen an der Gesamtzahl der Bevölkerung ist da natürlich eine überproportionale Repräsentation und diese Gruppe, Wählergruppe ist natürlich ja, extrem davon betroffen. Und wie gesagt, es können auch kleine Vergehen sein, die da in diversen Bundesstaaten extrem restriktiv gehandhabt werden und geahndet werden. Ja. Okay, ja, ich versuche immer so ein bisschen zusammenzufassen, aber eigentlich sind es alles thematisch relativ unabhängige Fragen. Sind es auch nur noch drei Stück, glaube ich. Hier. Die nächste Frage befasst sich mit den Swing States, vorhin auch schon mal erwähnt wurden. Und zwar fragt Mick Berlin, gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass bisherige Nicht-Swing States zu Swing States werden? Beispielsweise durch Zuzug, Wegzug von Bevölkerung, die dann auch mal die Meinung ändert im Laufe der Jahre und Erfahrung. Gibt es Beispiele? Ja, also es ändert sich schon auch immer wieder. Es wird ja zum Beispiel dieses Mal auch, also in der Vergangenheit war zum Beispiel oft die Rede, ob Florida ein Swing State ist, ob Texas sich zu einem Swing State entwickelt. Ähm, zum Electoral College, etwas, was ich nicht erwähnt habe. Alle 10 Jahre findet hier ein Zensus statt und danach werden quasi die Delegiertenstimmen auch wieder neu vergeben. Das heißt, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat beim letzten Zensus, der ja noch gar nicht so lange zurückliegt, Kalifornien ein paar Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen, weil mehr Leute dorthin gezogen sind. Also
es kann sich mit diesem Zensus schon auch, also der spiegelt natürlich schon wieder, wenn Leute woanders hinziehen. Die Frage zum Thema Swing States, also es gibt die traditionellen Swing States, es gibt aber auch States wie zum Beispiel Virginia, die einen republikanischen Gouverneur derzeit haben, aber ganz klar demokratisch wählen werden und eine demokratische Mehrheit haben werden bei der Präsidentschaftswahl. Also es gibt da oft, ja, also oft ist es so, dass die bundesstaatlichen Wahlen, also jetzt, ich spreche jetzt vom Gouverneur und vom State House and Senate, das es ja auch überall gibt, anders ausgehen als auf der föderalen Ebene. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Michigan. In Michigan gibt es eine demokratische Gouverneurin. Es gibt demokratische Mehrheiten sowohl im Haus und Senat auf der bundesstaatlichen Ebene, aber Michigan ist trotzdem ein Swing State. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass ja, dass es mit dem Electoral College der Fall sein kann, dass die Republikaner mehr Stimmen eben, also die, wie soll ich sagen, es ist schwierig zu beschreiben. Also die Republikaner haben sozusagen beim Präsidentschaftswahlkampf eine Chance auch, diesen Bundesstaat zu gewinnen. Aber auf bundesstaatlicher Ebene haben sie das in der Vergangenheit nicht gehabt. Also es schwankt natürlich auch immer wieder. Es verändert sich einiges. Also ja, es ist trotzdem der Fall, dass diese Swing States, die zum Beispiel dieses Jahr sehr entscheidend sein werden, auch schon länger Swing States sind, aber es gibt immer wieder ein paar neue, die dazukommen oder rausfallen. Aber es ist eine gute Frage, das mit der Bevölkerung, wo zieht die Bevölkerung auch hin? Also gerade seit Covid hat sich da ja auch wieder viel getan. Also es gibt nur als Beispiel, es gab in New Jersey sehr hohe Steuern und Pennsylvania zum Beispiel wirbt dann viele Leute an und sagt, ihr müsst zu uns ziehen, weil wir haben keine hohen Einkommenssteuern jetzt während Covid. Also es findet da ja auch so ein gewisser Wettbewerb statt zwischen den Bundesstaaten und Leute, um die Leute anzuziehen, dorthin zu ziehen. Also kann man das so festhalten, quasi, dass es immer mal wieder Bundesstaaten gibt, die werden zu Swing States, waren vorher keine, aber dass es so eine Tendenz dazu gibt, dass sich eher Swing States verfestigen quasi durch solche Wanderbewegungen, dass man dann RepublikanerInnen ziehen nach Texas und wer es irgendwie liberaler haben möchte, Ja. zieht dann nach Kalifornien. Ja, das Wichtige ist, dass man, also ich glaube, entscheidend sind immer diese Suburban Areas, weil wir wissen, am Land tendenziell Republikaner voran, in der Stadt tendenzielle Demokraten. Aber was eben in diesen Vorstädten passiert, das ist das Wichtige. Also da würde ich zum Beispiel auch am Wahlabend hinschauen. Zum Beispiel, wie wählen die Vororte von Philadelphia, weil das ist das Entscheidende. Wenn die Richtung Republikaner gehen oder Demokraten, dann ist das auch ein Hinweis darauf, wer diesen Bundesstaat gewinnen könnte. Weil da ist am meisten Spielraum, auch Leute noch zu gewinnen, die entweder unentschlossen sind, die sich als unabhängig verstehen, die vielleicht eben die Politik gar nicht so genau mitverfolgen. Ja. Okay. Dann Themenwechsel im Chat. Fragt Dietmar Rittmeier, hat sich Trump nicht offiziell vom Project 25 distanziert? Und dann nennt er ein Gedächtniszitat: I won't read it and I won't follow it. Das auch schon kommentiert wurde, damit, dass Trump jetzt sowieso nicht so viel liest, sagt man. Ja, genau. Also Ja, vielleicht. ja, Ja. also er hat sich davon distanziert. Das zeigt ja irgendwie, dass auch ja, dass die Aufmerksamkeit, die Project 2025 jetzt gegeben wurde, vor allem seit Juni, dass den Republikanern nicht gelegen kommt und dass sie sich aus diesen Gründen davon distanzieren wollen. Aber das heißt absolut nicht, dass davon nichts umgesetzt wird, sobald Trump im Weißen Haus ist. Und man kann ja auch so ein bisschen
sehen, die Parteiplattform, die auf der Website publiziert wurde, ist ja auch in weiten Teilen deckungsgleich mit Project 2025 und wurde, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, von einem der Autoren von Project 2025 erstellt. Das heißt, es kann niemand behaupten, dass die zwei Projekte oder die zwei politischen Programme nichts miteinander zu tun hätten. Woran liegt das, dass Trump sich einerseits davon distanziert, aber andererseits das politisch als Programm verfolgt? Also rechnet man damit, dass man damit vielleicht dann moderatere WählerInnen abschreckt? Oder was ist Ja, die? ja, das glaube ich schon. Und man sieht auch in der Harris-Campaign, dass sie ja immer wieder auf das Project 2025 Bezug nehmen. Und ja, es ist quasi diese Roadmap, dieses Blueprint, der hier publiziert wurde, wo eigentlich alles äh, also ausdividiert wird oder veranschaulicht wird, was man vorhat. Und jetzt ist es offenbar so, dass sie das Gefühl haben, die Republikaner, dass man damit vielleicht doch einen Schritt zu weit gegangen ist und dass man das nicht so veröffentlichen hätte sollen. Das Project 2025 gibt es übrigens schon seit mindestens einem Jahr. Und ich glaube, bis Anfang dieses Jahres war das eigentlich wenig Radar von vielen Leuten. Wir sprechen jetzt eigentlich bei der Böll Stiftung schon eben seit Jahresbeginn dauernd über dieses Project 2025. Und wie gesagt, also diese Komponente auch mit dem Personal, das sie da rekrutiert haben, das ist etwas, das so de facto auch kommen wird. Vielleicht noch ein Detail dazu. Es gab jetzt auch Berichte, dass die Heritage Foundation sogenannte FOIA-Requests bei sämtlichen Ministerien eingereicht hat und Regierungsbehörden. FOIA-Request ist ein Information Request. Und zwar haben sie ganz gezielt danach gesucht, nach E-Mails, die die Wörter Climate Change und ich glaube Gender enthalten, um da eben schon rauslesen zu können, welche Beamten eventuell zu progressiv sind oder nicht Trump-loyal, damit sie die dann quasi rausschmeißen können, so schnell wie möglich. Okay. Ah ja, danke. Im Chat die letzte Frage, bevor wir dann ja in die auch mündliche Diskussion dann übergehen können mit den Teilnehmern. Von Mick Berlin nochmal, er fragt, das ist ein längerer Text, wenn ein einzelner Präsident Trump so viel Macht hat oder hätte, die demokratischen Strukturen trotz Checks und Balances zu torpedieren, wieso hätte dann Biden-Harris nicht die Macht, entsprechende Präventionserlasse zu erwirken, um aus den Fehlern von 2016 bis 20 zu lernen? Also ich verstehe so, wieso Ja, hat man nicht quasi sich jetzt gewappnet, ja. diese potenzielle Präsidentschaft Trump. Ja, gute Frage. Also der Hinweis auf die Erlasse ist vielleicht wichtig. Also diese Executive Orders, die sind ja quasi eines der Hauptinstrumente von Präsidenten, um überhaupt etwas voranzubringen, weil wie gesagt, im Kongress ist das oft sehr schwierig. Was aber dann passiert ist, dass diese Executive Orders von nächsten Präsidenten wieder zurückgenommen werden. Also zum Beispiel ist ja Trump aus dem Paris Climate Agreement ausgetreten. Biden ist dann mit Executive Order gleich wieder eingetreten. Also mit Executive Order, das ist so quasi ein Wechselspiel. Das, was der oder die vorherige gemacht hat, kann gleich wieder rückgängig gemacht werden. Und insofern hält das eben dann nicht stand. Und es müsste eigentlich wirklich ja, gesetzlich im Kongress Dinge verabschiedet werden, um eben diesen Machtmissbrauch zu verhindern. Eine kleine Version, wo das passiert ist, ist zum Beispiel beim Thema NATO, weil es ja diese Angst oder Sorge gibt, dass Trump aus der NATO austritt. Und deshalb haben die Republikaner und Demokraten gemeinsam in der Defense Appropriations Act, glaube ich, eine Klausel reingeschrieben, die es eben dem Präsidenten unmöglich macht, aus der NATO auszusteigen ohne Zustimmung vom Kongress. Und damit kann eben Trump keinen Executive Order erlassen und sagen, okay, wir sind jetzt aus der NATO ausgetreten. Das geht in dem Fall nicht. Aber das, wie gesagt, müsste alles im Kongress verabschiedet werden. Und es gibt eben genug Dinge und Themen, wo es keine überparteiliche ja, keinen überparteilichen Konsens gibt. Also bei der NATO gibt es den offenbar noch, aber bei Themen wie Klimawandel oder
Gender etc. wird man das im Kongress auch nicht finden. Ah, okay. Das heißt, man baut da schon vor, quasi versucht sich zu wappnen, aber dem Ganzen sind auch Grenzen gesetzt. Fast schon, kann man sagen, durch diese Checks und Balances eigentlich, die eben auch auf die andere Seite wirken können dann. Ja, und dadurch, dass der Kongress einfach so festgefahren ist und es da keinen Konsens mehr gibt. Ja, okay. Wir haben noch einzelne Kommentare im Chat. Fragen haben sich erstmal, soweit ich das sehe, jetzt beantworten können. Jetzt wäre die Frage mal in die Runde an die Teilnehmenden. Gebt gern Signal mit der Hand. Möchte denn jemand noch persönlich eine Frage stellen an Frau Eder? Guck einmal. Machen Sie gern Ihr Video an oder lassen Sie es aus, aber heben kurz die Hand. Dann können wir es erkennen. Okay, ist gerade nicht der Fall. Dann habe ich noch zwei, drei Fragen mir aufgeschrieben jetzt während des Vortrags. Dann würde ich mit denen mal weitermachen. Aber ja, melden Sie sich gerne, ob im Chat oder per Handheben Signal. Dann können wir das gerne auch noch aufnehmen. Ähm, was Vorhin hattest du erwähnt, dass es große gesellschaftliche Mehrheiten für bestimmte Themen gibt. Ich glaube, deine Beispiele waren Abtreibung, Gun Control und Ehe für alle. Und jetzt habe ich das so verstanden, diese Themen sind aber nicht umgesetzt. Irgendwie, also sie werden ja kontrovers diskutiert und Bundesstaaten haben da so ihre eigenen Regelungen. Also es gibt diese Mehrheiten, die gibt es, wenn man sich die Gesamtbevölkerung anschaut, oder wie? Und dann wäre meine Frage, ich glaube, in Deutschland gibt es sowas auch und in anderen Ländern, zumindest ein, zwei Beispiele habe ich so im Kopf. Was ist der Mechanismus in den USA, warum selbst große Mehrheiten manchmal oder deutliche dann nicht auch zu einer Umsetzung führen? Man sollte ja meinen, irgendwie dann profitieren da Menschen von, wenn man diese Mehrheiten auch umsetzt, quasi. Ja, also es ist hier so, dass der Begriff Minority Rule auch oft verwendet wird. Also dass eben die Minderheit über die Mehrheiten hinweg regieren kann. Und im, also Beispiel Abtreibung, Roe v. Wade war ja lange, lange Jahre Law of the Land, heißt eben, es gab einen ähm, ähm, föderalen Anspruch, also es gab die Möglichkeit, also das Recht auf Abtreibung im ganzen Land. Und das wurde ja jetzt abgeschafft mit der Dobbs Decision und eben diese Kompetenzen wurden an die Bundesstaaten verwiesen. Also der Supreme Court hat eben auch einen extremen Einfluss darauf, was bundesstaatliche bzw. föderale Kompetenz dann auch ist. Ähm, in dem Fall, also es gibt Bestrebungen zum Beispiel im Kongress, die das Recht auf Abtreibung wieder über ein Gesetzesvorhaben der Demokraten zu verankern. Aber wie gesagt, braucht eben wieder die Stimmen der Republikaner dafür. Und ich glaube, ich habe in meinem Vortrag eben gezeigt, wie wenig demokratisch und repräsentativ auch die politischen Strukturen in den USA sind. Und gerade bei diesen Themen zeigt sich das eben. Also das ist der Grund, warum es zum Beispiel so schwierig ist, das jetzt zum Beispiel rückgängig zu machen und das Recht auf Abtreibung wieder einzuführen für alle Bundesstaaten, ist genau der Grund, weil ja, die USA nicht mehr die United States of America sind, sondern sehr disunited und eine Stimme, one voice, one vote, das stimmt ja eigentlich nicht. Das habe ich ja gezeigt eben mit dem Electoral College. Und ja, das führt dann eben zu diesen Ergebnissen, dass das Land immer mehr ja, sich auch voneinander entfernt, auch wenn es eben in der öffentlichen Wahrnehmung oder in der öffentlichen Meinung nach wie vor Mehrheiten gibt. Und das muss man auch immer wieder dazu sagen, weil es erscheint ja auch der Eindruck, dass die Republikaner 50% der Stimmen in den USA haben. Das stimmt ja nicht. Also es ist ja schon mal der Fall, dass gar nicht, dass viel weniger Amerikaner wählen gehen als jetzt Europäer. Also jetzt nicht bei den EU-Wahlen, aber in Deutschland.
zum Beispiel. Also ein großer Teil ist einfach auch ganz ausgeklingt, geht nicht wählen, egal was passiert. Und auch von denen, die dann Trump jetzt wählen, es werden im Endeffekt wenige tausende Stimmen in den Swing States sein, die die Entscheidung fällen, ob ein Bundesstaat an Kamala Harris oder an Donald Trump geht. Aber vielen in den Bundesstaaten gerade in den Swing States ist es oft auch nicht bewusst, wie schwerwiegend ihre Stimme dann auch letztlich ist für die Zukunft des Landes. Wie hoch ist denn die Wahlbeteiligung bei Präsidentschaftswahlen ungefähr oder im Durchschnitt? Also wenn ich es richtig im Kopf habe, letztes Mal 2020 war sie erstaunlich hoch und da waren wir, glaube ich, bei 65 bis 68%, hätte ich jetzt Hm. gesagt. Okay. Ähm, und das war aber erstaunlich hoch und ähm, ja, es war damals auch wirklich noch, also so rein von der Stimmung, um es jetzt zu beschreiben, ja, diese existenzielle Wahl damals, ist es ja dieses Mal auch wieder. Aber damals war Trump noch sehr präsent und es war mitten in der Pandemie und alle haben gesehen, wie er auf die Pandemie reagiert hat. Und das hat man halt dieses Mal nicht mehr. Also diese Bedrohung ist nicht mehr so greifbar, wie sie noch 2020 der Fall war. Und es gibt jetzt auch viele, die sagen, na ja, aber während seiner ersten Amtszeit war sozusagen lief die Wirtschaft besser, gab es weniger Kriege, es war allgemein viel ruhiger. Und jetzt unter den Demokraten ist irgendwie alles den Bach runtergegangen. Und dieses Gefühl treibt, glaube ich, auch viele Trump-Wähler an und die einfach sagen, ja, okay, let's go back to what we had because it was more stable. Ja, ja. Michael Kobel fragt nochmal zum Verständnis nach, 65% der Gesamtbevölkerung oder der registrierten Wähler? Ähm, ich hätte jetzt gesagt 65 der registrierten Wähler, weil Gesamtbevölkerung, also man muss ja dann auch immer dazu sagen, es gibt hier in den USA extrem viele, also ich darf zum Beispiel auch nicht wählen, ist klar, ich habe keine Staatsbürgerschaft. Es gibt extrem viele ja, Migranten oder zum Beispiel auch die DACA-Wähler, also Leute, die in den USA geboren sind, aber keine Staatsbürgerschaft haben, die nicht wählen gehen können. Also es gibt auch einen großen Teil der Bevölkerung, der eigentlich gar nicht teilnehmen kann. Wie geht das, dass man in den USA geboren ist, aber keine Staatsbürgerschaft hat? Hat man die nicht automatisch, Ähm, wenn man da geboren nein, wird? also bei den DACA-Wählern, bei den DACA äh, Leuten ist es, also das war ja auch eines der großen Projekte von Barack Obama, das er aber nicht durchführen konnte, das sind Kinder von illegal Eingewanderten. Also im Prinzip, die live in the shadows und dadurch haben die halt keine Staatsbürgerschaft. Und das ist ein substanzieller Teil. Und Obama wollte die ja eben, also wollte eben denen einen ordentlichen, also die Staatsbürgerschaft geben. Ja. Ja, okay. Ähm, ja. Okay, Lynn Markert fragt im Chat nach. Was, also was jetzt den Bezug quasi zu Deutschland auch, dann wollen wir auch an unterschiedlichen Stellen an herstellen in dieser Veranstaltungsreihe. Deswegen ist es eine super Sache hier. Was können wir als Deutschland tun, falls Trump gewählt wird und Project 25 umgesetzt wird, also de facto Demokratie abgeschafft wird in den USA, schreibt sie jetzt hier. Ähm, kann man sicherlich, ne, noch ein Fragezeichen dahinter machen, also werden wahrscheinlich nicht alle Menschen so sehen, aber was ist denn, wenn man das jetzt so einschätzt? Wie könnte sich Deutschland vorbereiten? Ähm, ja, also das ist eine Frage, die wir auch im letzten Jahr viel diskutiert haben. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Man muss einerseits sagen, wie kann sich zum Beispiel die NATO vorbereiten? Wie kann sich auch die Ukraine vorbereiten? Wie kann sich Deutschland vorbereiten? Ich bin da relativ pessimistisch. Also ich bin auch der Meinung, also es gibt ja diverse politische Kräfte in Deutschland, die auch zum Beispiel versuchen, nach wie vor mit den Republikanern Kontakt zu halten und irgendwie da ja Beziehungen aufzubauen. Ich bin der Meinung, dass das letztlich egal ist, ob man die Telefonnummer von jemandem hat oder nicht. Ich glaube, die wollen durchsetzen, was sie durchsetzen wollen und die werden sich davon auch nicht abbringen lassen. Im deutschen Kontext wird natürlich die Einführung von Zöllen drastische Auswirkungen haben auf Europa. Also was ja auch so
krass ist, dass er jetzt ja bis zu 20-prozentige Zölle, Strafzölle einführen wird für alle Länder. Also egal, ob das Verbündete sind oder ob das, also für China wären es natürlich noch höhere Zölle, aber es wird einfach quer durch, also das zumindest vorgeschlagen. Das wird halt von sämtlichen Ökonomen hier als schwerwiegender Fehler gesehen. Aber wenn er das durchführen will, dann wird er das durchführen. Und das große Problem, das ich wirklich sehe dieses Mal, ist, dass er nicht zurückgehalten wird. Also es gab in der ersten Amtszeit Leute in seinem Team, die gesagt haben, okay, das ist nicht legal, das kann man nicht machen. Die wird es dieses Mal nicht mehr geben. Und dann, klar, werden die Gerichte hinzugezogen werden, das schon, also wenn er irgendwas Illegales versucht. Aber er hat ja auch, Trump hat ja viele Richter bestellt, auch extrem junge Richter aus gutem Grund, damit die dann über die nächsten Jahrzehnte für ihn auch Teile arbeiten können. Und je nachdem, an welches Gericht es geht, also wird das natürlich dann auch durchgewunken. Und ja, das ist einfach die große Problematik. Er wird einfach ausprobieren, was geht, und vielleicht werden einige Sachen weniger drastisch sein. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, sind ja die Massendeportationen, die sie angekündigt haben. Und ja, ich bin sehr am Zweifeln, wie viel Pushback es da eigentlich noch geben wird. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Michael Kopel schreibt jetzt, ich merke an den hier geäußerten Sorgen, dass ein Wahlsieg von Harris nicht als sehr hoch eingeschätzt wird in der Runde, beziehungsweise bei der Referentin. Ist das korrekt, Frau Eder? Ähm, also es ist bei mir jeden Tag anders. Es kommt immer darauf an, mit wem ich vorher gesprochen habe. Beziehungsweise, ich meine, die Umfragen sind super, super knapp. Und ich glaube schon, also ich hoffe inständig, dass auch viele, viele republikanische Frauen wählen gehen und Harris wählen werden. Also ich glaube, dass diese Gruppe letztlich die Wahl für sie entscheiden könnte. Also da geht es eben auch wieder ums Thema Abtreibung. Ähm, Ich bin auch der Meinung, dass Harris noch mehr Spielraum hat als Trump, jetzt in der ganz heißen Phase noch Leute zu gewinnen. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, sollte es jetzt gewinnen, und ich glaube nicht, dass wir am Wahltag ein Wahlergebnis haben werden, sollte Harris gewinnen, sind die Probleme damit ja nicht in Luft aufgelöst. Das heißt, Trump wird versuchen, das anzufechten, so weit wie möglich, das Wahlergebnis. Und es ist ja auch sozusagen die Tatsache, dass die Umfragen derzeit so knapp sind, wird er als Argument dafür hernehmen, dass er ja eigentlich gewonnen hätte. Ja, wenn die Umfragen derzeit ganz klar Harris vorne sehen, dann hat er weniger Munition, um das Wahlergebnis überhaupt anzufechten. Das sehe ich auch als großes Problem. Und wie sich das dann aber gestaltet, weil wir auch immer gefragt werden, ja, politische Gewalt, Bürgerkrieg und so, diese ganzen Szenarien, das lässt sich extrem schwierig vorhersagen. So etwas wie January 6 wird es diesmal sicher nicht geben, weil es ja auch, also sollte Harris gewinnen, eine Amtsübergabe von Demokrat zu Demokrat ist. Aber als kleines Detail dazu noch, sollte Harris gewinnen, wird sie auch dem Zertifizierungsprozess vorsitzen, weil das übernimmt ja immer der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin. Das heißt, sie wird ihren eigenen Wahlsieg sozusagen ähm, ähm, den Vorsitz haben, wenn ihr eigener Wahlsieg zertifiziert wird. Das ist zwar nur eine rein symbolische Funktion, die sie da über hat, aber natürlich wird das auch wieder die Verschwörungstheorien unter den Republikanern extrem anheizen. Also diese Dinge es ist schwierig zu sagen, in welche Richtung das gehen wird, aber das Potenzial für Gewalt ist definitiv da. Ob das jetzt eher in den Bundesstaaten, in den Swing States dann sich konkretisiert, oder ich glaube eben eher nicht in Washington, weil ich glaube, da weiß man da jetzt vorzusorgen sozusagen, und auch die Sicherheitsvorkehrungen werden entsprechend sein. Aber das ist ja sehr, sehr schwierig, das irgendwie abzuschätzen.
Inwiefern kann man sich denn überhaupt auf diese sehr, sehr knappen Umfragen verlassen? Die haben ja immer eine Fehlertoleranz mit drin und dann kommt dann noch hinzu, ich meine mich zu erinnern, dass beim ersten Sieg Trumps, da hatte man ihn ja nicht so richtig auf dem Zettel. Und auch die Umfragen, meine ich, haben da eher darauf hingedeutet, dass damals Hillary Clinton gewinnen würde. Hat man diese Umfragen angepasst inzwischen und preist das jetzt ein von damals? Oder lässt sich das vielleicht auch einfach wahnsinnig schwierig voraussehen? Ja, also das ist ein guter Punkt. Ich glaube eben, dass diese Einpreisung von den Trump-Wählerinnen, die sich vielleicht nicht deklarieren wollen, dass die tatsächlich jetzt, also viele Umfrageinstitute das eben mit einberechnen. Und traditionell war es immer so, dass Trump in den Umfragen immer, wie sagt man, underperformed und dann bei der Wahl quasi stärker war als gedacht. Und es könnte aber der Fall sein, dass es diesmal umgekehrt ist, weil man weiß natürlich auch nicht, wie diese Umfrageinstitute das gewichten. Also, und es ist ja auch immer schwieriger, überhaupt an die Wählerinnen und Wähler überhaupt heranzukommen. Und deswegen, glaube ich, lässt sich das sehr schwer eben dann abschätzen, wie nah die Umfragen dran sind. Ähm, Auch 2020 war es der Fall, und das macht mich eben eher, sage ich mal, pessimistisch, war es so, dass Biden in den Umfragen relativ großen Vorsprung hatte und dann im Endeffekt aber in sämtlichen Bundesstaaten nicht so gut abgeschnitten hat, wie er hofft. Er hat natürlich trotzdem gewonnen, aber nicht so gut, wie er hofft. Und ja, gerade in den Bundesstaaten, in den Swing States wie Michigan und Pennsylvania, wo es jetzt auch viele geben wird, die eventuell Third-Party-Candidates wählen werden, also Jill Stein in ähm, Michigan zum Beispiel. Das muss man auch immer mit bedenken. Darüber habe ich noch gar nicht gesprochen, aber zum Beispiel der Krieg in Gaza ist auch ein riesen Thema für die Wählerinnen und Wähler in Michigan, weil es hier auch einen großen Anteil an Arab und Muslim Americans gibt. Und ich würde aber darüber hinausgehen und sagen, dass viele der jüngeren Wählerinnen und Wähler ein großes Problem haben mit der amerikanischen Außenpolitik derzeit und teilweise da wirklich on the fence sind, ob sie die Stimme an Harris vergeben wollen oder nicht. Und das ist eben auch so ein Punkt, das wird man erst am Wahlabend sehen, wie viele sich dann für entscheiden oder nicht. Ja, schwierig zu sagen. Okay, gut. Wir haben im Chat noch eine letzte Frage, oder eine Frage, die, glaube ich, als letzte Frage ganz gut taugt an der Stelle. Ist jetzt auch schon 18:27 Uhr bei mir. Und zwar wurde die an Marie-Lehnert gerichtet. Ich weiß jetzt nicht, von wem sie kam, aber die Frage lautet, naja, wie könnte eine Reform des Politischen geschafft werden, beziehungsweise durch wen? Also, ne, wo ist denn, ja, wo könnte denn der Hoffnungsschimmer liegen, wenn man Ja, so möchte, für das politische System der USA? ja, also ich glaube, der Punkt mit den Bundesstaaten ist einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten. Also auch wenn Trump jetzt da wieder ins Weiße Haus einziehen sollte, gibt es eben, wie gesagt, diese gewissen Kompetenzen, die die Bundesstaaten haben und halten. Und ich würde sagen, die demokratischen Bundesstaaten müssen da eben auch noch viel mehr gemeinsam auch zusammenarbeiten, um dem da was entgegenzusetzen und zu verhindern, dass Trump eben auch ihre eigenen ja, Bundesstaaten instrumentalisiert. Ein Punkt, weil ich in Washington DC sitze, ist ja, hat ja kein Stimmrecht im Kongress. Und wir hier haben auch so ein bisschen Sorge, was Trump mit Washington DC machen wird, wenn er im Amt ist, weil er könnte zum Beispiel eben die den National Guard ordern, hier zum Beispiel die Polizei zu ersetzen. Also er hat da auch extremen Spielraum dadurch, dass Washington kein Stimmrecht äh, im Kongress hat und die Befugnisse liegen bei der Bürgermeisterin, aber er als Präsident hat da wirklich auch großen Einfluss drauf, wie die Stadt als solches
dann geführt wird. Also we'll see. Also er könnte zum Beispiel auch theoretisch ein Abtreibungsverbot hier einführen. Ähm, es ist natürlich ja, fatal. Wir werden unsere Arbeit, also wir haben natürlich auch in unserem Team darüber gesprochen, was passiert, wenn Trump gewinnt. Wir werden uns dann wirklich auch in unserer Arbeit mehr auf die Bundesstaaten konzentrieren und dort unsere Verbündeten suchen. Und ja. Okay, ja. Ähm, Alles klar, damit sind wir für heute durch. Nicht so viel klar, wirklich, ne? Also ich glaube, du hast sehr viel Licht reingebracht in das politische System der USA und gleichzeitig aber hat man auch, ja, kann man mitnehmen, dass doch manches so im Argen liegt, dass dieses sehr, sehr alte, und traditionsreiche politische System auch mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen hat. Die Überschrift unserer Tagung ist ja Demokratie oder die amerikanische Demokratie in der Krise, Fragezeichen. Ich nehme jetzt aus diesem ersten Block mit, dass es mindestens sehr, sehr große Herausforderungen gibt und dass sich vieles auch noch verschärfen könnte nach der Wahl am 5.11. und dass aber gleichzeitig auch das Rennen noch sehr offen ist und man gar nicht wirklich gut prognostizieren kann. Und Ähm, vielleicht, um noch auch ja, optimistisch zu enden, die ja, Amerikaner sind immer für eine Überraschung gut. Also ja, deswegen bin ich auch so, we'll see. Aber ja, ja, vielleicht sind wir ja. alle positiv überrascht am 5. November. Das ist ein gutes Schlusswort. Ja, die Amerikaner sind immer für eine Überraschung gut. Ähm, Dann sage ich an der Stelle ganz herzlichen Dank für ja, deinen Vortrag und dafür, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Ähm, äh, Wir sind jetzt mit dem ersten Block durch und haben nun eine halbe Stunde Pause, bis es weitergeht mit dem Schwerpunkt direkte Demokratie in den USA. Wir werden diesen Raum hier offen lassen und Sie können hier in dem Raum drin bleiben einfach, sich ja, stumm schalten. Der Stream läuft weiter während der Zeit. Haben Sie das einfach im Hinterkopf. Und ja, wir machen jetzt gleich so einen kleinen Pausenhintergrund hier rein. Ich weiß nicht, Ina, gibt's noch irgendwas anzukündigen für den nächsten Block? Ich glaube nicht. Also ich habe ja eben schon gesagt, der nächste Block startet um 19 Uhr, findet auf Englisch statt. Genau. Und Wunderbar. wir freuen uns auf Sie, Gut, dann euch. bis nachher. 19 Uhr geht's weiter. Tschüss. Bis gleich.
So, willkommen zurück. Gleich geht's weiter. Wunderbar. Kommen schon die ersten Hi. Signale. Da ist auch schon Ina. Hi, entschuldigt, ich war noch kurz in der Vorbesprechung mit unserer Referentin und es ist tatsächlich so, dass ich noch auf einen meiner Referenten warte. Und vielleicht können wir noch ganz kurz uns 1, 2 Minuten Zeit nehmen. Hm? Genau. Mhm. Mhm. Da kommt sie. Oder er, Lynn Davis. Perfekt, ja. Okay. Ja, wie angekündigt, werde ich für den nächsten Teil jetzt auf Englisch umswitchen. So, hello and a very warm welcome. Hello, Lynn. Nice to see you. I can't actually see now. There you are. Hi, is Can you see everything me all fine? right? Can you hear me? Yeah, I can. Hi, how's it Yeah. going? Perfect. It's fine. Thank you. Thanks for being here. So, yeah. So welcome back. We just had like a first panel on how democracy in the United States works. And now we are switching over to our part on how direct democracy and citizens' assemblies work in the United States. We have some examples from Oregon and from Washington, D.C. And just like a quick background for you why we came up with this topic. Yeah, many people in Germany don't know that in the United States, direct democracy, or that the United States is the country with the second most direct democratic rights, right behind Switzerland. And we're speaking for Mehr Demokratie, the organization that has organized this event together with the Heinrich Böll Stiftung. Mehr Demokratie aims at yeah, sorry, I just got confused. I have to shut a window. Mehr Demokratie aims at bringing up direct democracy in Germany. So we worked in implementing direct democratic rights on the regional level and on the state level, and we're aiming to bring it up on the federal level. And yeah, we also work on the or we also want to establish direct citizens' assembly, so deliberative democracy, citizens' assembly, where randomly selected people come together and talk together. And yeah, like at the end of last year and the beginning of this year, Mehr Demokratie did organize the citizens' assembly on nutrition and transition on behalf of the German Bundestag. So it's both topics we from Mehr Demokratie are especially interested in. And I'm very grateful that we have the chance to look at direct and deliberative democracy in the US on have a closer look on it. And yeah, I want to introduce you our guests for today. So our first guest is Lynn Davis, who works as a program director at Healthy Democracy. And yeah, just a quick introduction. Healthy Democracy has nearly 2 decades of experience designing citizens' assemblies in Oregon and beyond. And Healthy Democracy is best known for the Citizens Initiative Review, which is a combination of direct democracy, like ballot measures, and randomly selected residents. So this is the kind of model Lynn will share some slides later on and give us an overview on how this
process works. Yeah, and I would like to introduce our second guest as well. Candice Nolde is Advocacy Manager at Fair Vote, and Fair Vote is an organization that seeks for better elections for all. They're doing some research and advance voting reforms that make democracy more functional and representative for every American. Yeah, and Candice is also managing a campaign in Washington, D.C., which aims to establish ranked choice voting. So she will give us like a closer overview on how direct democracy works in an example in the US. So thank you all for being here. Yeah, just a quick remark. If you have or you come up with any questions during this talk, please don't hesitate to write them in the chat. If you have problems understanding some of the words, just write it in the chat, and my colleagues Marie and Achim will give you some short explanations on them. Okay, so thanks a lot again. And for now, I would like to hand over to Lynn. He will present us some slides. And first of all, I think you are a co-host yet, so you must have the ability to share your screen. Thank you. Perfect. Thank you so much. Can you see my screen all right? Yes, it's perfect. Okay, fantastic. Wonderful. Thanks so much for the invitation. It's wonderful to be here with everyone. It's not every day that we get to talk about sort of the relationship between deliberative democracy and direct democracy. So this is a wonderful opportunity. I'm going to talk a little bit about the initiative system, which is part of this sort of broader set of reforms from the early 20th century in the US that at the time was called the Oregon system. We're based in Oregon on the West Coast, so hence a little state pride there. And then I'll talk about the Citizens Initiative Review, which is our sort of first reform that you mentioned already. And then the Initiative Convention system, which is sort of a later reform. So yeah, let's get started. So a little bit about us. We're a nonpartisan nonprofit founded about 15 plus years ago to do civic assemblies, specifically this sort of initiative reform, this integration. And we aim to put everyday people at the heart of public decision-making by using democratic lotteries to empower new voices and guarantee representation across many diversities and deliberative processes that prove a more collaborative politics is possible. Commonly known internationally as civic assemblies, citizen juries, policy juries, etc. We partner with governments, nonprofits, and others across any range of issues. So just a little bit of history about the Oregon system, which actually includes 3 different reforms: the initiative, which is where folks gather signatures and to put things on the ballot; referendums, where that comes via legislative action; and recall, where folks can gather signatures to oust a politician before their next election. So as I said, the referendum comes from the legislature. And every state in the US has either 1 or 2 chamber sort of mini Congress, and or via advocates who are writing initiatives and then collecting signatures. The number of signatures varies widely by state, and some reforms in the last few decades have greatly increased signatures in some states. Those all, in general, depending on the state, again, go to a voter's guide or voter's pamphlet that the state mails out to every registered voter, and then from there, voters make a decision in the election. This usually happens, the big sort of state initiatives happen on typically a 2-year cycle, depends on the state again, but there can be ones that happen, and usually in the November election. Other ones can happen in an off year or a May election, for example, in the primary. And then there are also many local jurisdictions all across the country, including in states that don't have state initiative or referendum systems, that at the city or county level, where there is a similar initiative or referendum process. So we think that initiatives and referendums have just an incredible opportunity surrounding them. They are the only opportunity in our democracy right now, arguably, where everyday people have direct power over policy making, which is pretty wild to say.
And also initiatives have had some major political effects over the years. However, they're in a bit of a sad state, I think, for most of us in sort of the good governance world. They're written in private by interest groups, back rooms with lawyers. Increasingly, they're magnets for large campaign contributions. You know, cynically, one might say, why buy politician when you can just buy the law right out? And these are potential public laws, but written in private. Again, that's, sort of potentially problematic. They're complex, sometimes poorly written, and voter information is, as with across the political system in the US, often partisan, misleading, plenty of mis and disinformation. That said, they are the most popular institution in our democracy by far. In states with initiative systems, around 80% of voters approve of the initiative, which, I mean, just as context, you may know, approval of Congress sits down around 10%, dipping into the single digits on a regular basis. They've also had major political effects. Regardless of what side of the political spectrum you're on, it's all over the place. They've stepped in. They were created to sort of to allow the public to step in where legislatures weren't doing what the public wanted or weren't going far enough. Particularly in a time in the early 20th century where state legislatures were particularly corrupt. And many things have happened through the initiative system. Women's suffrage, popular election of senators, those were very early things that happened in the early 20th century. More recently, tax reform, both on the left and the right. States have banned and legalized same-sex marriage, mandatory minimum sentencing and other judicial reforms, again, both on the left and the right, have come through the initiative system. Marijuana legalization, ranked choice voting. You can see that about half the states have an initiative system. In many states, that includes both statutes, state statutes, and state constitutional amendments. So quite a significant power. In other states, it's just statutes, or in other states, there's only a referendum system. And in most states, there is relatively little power on the part of the legislature to roll back initiatives. They also don't go through a process of review in most places, although there are some reforms, well, reforms maybe in quotes, depending on your feelings about this, that have tried to institute judicial review or legislative review. In Switzerland, my understanding is there's a little bit of a different system where they kind of go into this they have to pass through another step. In this case, it gets enough signatures, those signatures are validated, and it's guaranteed onto the ballot. And then if it's passed, usually with a simple majority, although in some cases a higher majority, it becomes law and is often not able to be overturned except by another initiative. So quite a lot of power, and really kind of an amazing fact that these got passed through legislatures in 120 years ago. That is a whole story unto itself that is sort of amazing, I think, from a political campaign perspective. But there is this sort of new, well, it's been around for 50 years now, but potential democratic set of institutions that may be even more popular than the initiative system. And that is deliberative democracy, and specifically lottery deliberation or civic assemblies. This is a research from the Pew Research Center a few years ago. On the right-hand side here, it's approval of the initiative system, essentially, albeit on a national level in this case, 73%. And on the left-hand side here, this is, again, at the national level, citizen assemblies, which 79%. But what if we could put these two things together to create, sort of use the initiative system for arguably its original intended purpose? And the first sort of reform, which is a very reactive reform, is that we put together 15 years ago, is the Citizens Initiative Review. And I say reactive because it doesn't change the beginning of the system. It comes in the middle of the system.
So here's what that initial, the system looks like in most states right now. The CIR comes here. It doesn't prevent anything from getting into the voter's guide or onto the ballot, but it produces another voter's statement by voters, for voters, written independently after interviewing the campaigns and talking to researchers, that goes in the voter's guide. Little bit of detail about it. It's based on the citizen jury process from Minnesota in the mid 70s, and typical to many small scale citizens assemblies today. About 10,000 letters are sent out to random voters across the state. Selection process is done that's overseen by usually the political campaigns, and well, they're in the room, I should say. It's done by an independent entity, producing a panel of about 24 people, representative on quite a few factors, interestingly, including voting frequency. So whether people have voted in the last couple of gubernatorial governor elections or not, in the way that we do it in Oregon. A few more details. It's governed by a CIR commission, which it depends on the state, but in Oregon, the commission is made up of 4 former delegates, participants, 4 moderators of former CIRs, and then 3 political appointees, 2 from the party not in power and 1 from the party in power. In other bills that have been created, there's more political appointees or other kinds of makeup of that commission, but it's interesting in that it includes quite a large number of folks from previous CIRs, which I think is really cool and is quite a forward-thinking move. These are typically 4 or 5 day processes, all together in one weekend, although we're aiming to redesign that so that there's a feedback loop where the assembly itself can select its own information, as we do in most assemblies and most folks do it in the world. The structure is, of course, all the usual complicated assembly, iterative, small and large group stuff. And they hear from the pro and con advocates and get to question them, and also background experts. A number, usually more than 6 independent experts. The information flow is all about these sort of little snippets of information that start with information put forth by the campaigns themselves, and then usually heavily modified and thrown out by the assembly, and additional sort of bits of information brought in by the assembly. It's quite staff heavy because it aims to be it has to have a very quick turnaround because of the initiative system and the way that the timing works, and also because it's quite expensive in many of these very large states geographically to bring people together from across the state. So that necessitates sort of an unusual amount of kind of meticulous design and staff support as far as assemblies go. It's also the sort of political stakes here. These campaigns can have tens of millions of dollars funding them on each side sometimes, and so that puts this kind of assembly under an extreme level of pressure that we often don't see in most assemblies. So that means a particular type of training and a very hands-off approach, a very strict separation between content and process. We are exclusively process-oriented down to no content-related questions, period, or anything about the design that's content-related whatsoever. Just very quickly on these it's a typical assembly process for the most part, although it's heavy on the information gathering side because it's not aiming to make a decision about the initiative. It's meant to create voter information. So the words themselves, each individual word matters very much, and the information curation and the sort of this is one thing that the commission does. Create, the balance of information coming into the assembly becomes very politically sensitive. So in any case, there's a large study period, orientation of the process, and familiarity, reading the measure itself, and interview, further information gathering with advocates, and also this range of independent experts that again are selected by this politically balanced commission. Then deliberation and several rounds of different kinds of prioritization. I should also say that
CIR has a really extensive kind of process early on for the assembly itself to designate what constitutes strong and reliable information in its view. That must be owned by the assembly and created by them. And then they apply these bits of information that come in to that, as well as to another filter related to voter importance. Is this an important fact for voters to know? And then in the final stage, the assembly drafts its report and also creates sort of reasons to vote for and vote against. Everyone works on both. So a little bit of a values input kind of later on near the end of the process, and then a public presentation. This is what a citizen statement looks like in this case, a little bit of preamble at the top, some key findings. These are the top voted, most important things that everyone needs to know about the basics of the measure, and then reasons to vote for and reasons to vote against based on the same sort of collection of fact, little bits of information throughout. Okay. Yeah, this has had quite, it had a certain period of reach in the US. It started in Oregon, was passed into law in 2011 as one of the first permanent lottery selected deliberative bodies in the modern world, and an inspiration for a lot of other things elsewhere, even though this is quite a very specific application of a civic assembly. We've run them in a number of other states, a couple of other countries, and it's also one of the most studied deliberative processes globally. There's a book called Hope for Democracy that sort of is a compilation of the history of the CIR and a lot of the research around it, if you're more interested in that. The research is certainly the reason why it's well known. We're a very small nonprofit with not a lot of good PR, but the research is fantastic and really worth a read. Some of it's very, very interesting, even if you're not interested in the initiative process or CIR specifically. Findings in general are the statements that voters come up with are accurate and comprehensive, readable at a lower reading level, and they're used. And actually, this should say used, read and used in their final voting process by about 25% of voters in the states where they've been done, where they've reached the voters pamphlet. So that's quite a large reach. They're read by about 50–60%. And then, but in terms of voters who report this actually impacted how I voted, that's quite a big reach. The benefits, though, go beyond the recommendations to the delegates themselves or panelists, and to a broader sort of culture of trust. This is my favorite study that I've ever seen on deliberative democracy by Katie Knobloch and others, around the emanating effects, is the title of the study, on perceptions of political agency outside of those who have directly participated or even those who've read the statement. So this was folks who didn't even read the statement in the end, but knew that the CIR existed. They found a statistically significant difference in their levels of a feeling of political agency, which is pretty huge for democratic culture. Okay, so a little bit about the initiative convention system, this sort of new model. We were told in probably every single CIR over the years that by delegates that, this is fine and all, but this feels really weak. This feels like it's coming late in the system. These initiatives, we don't like them. They're written poorly. We don't like the people coming from the campaigns, not universally, but there was sort of this feeling like this is meant to be a popular system run by the people. Why aren't we just writing an initiative that we want to write right now, instead of reviewing somebody else's stuff that came from goodness knows where? So that's where this kind of idea came from. We aim to fulfill. Can you hear me? Your video just stopped. Is it the same for you as well? Yeah, fortunately, yes. I think he lags. Yeah. Yeah. Linda, are you here? This does not sound good. But we can still see his screen. Yeah. It's So not
dropped out so far. No. No, okay, no, he's gone. Okay, I think he will return in a short time. So yeah, please, you can take the time writing down some questions. If you have any, write them down in the chat. Auch noch auf Deutsch, wenn ihr Fragen habt bis hierhin an Lynn, dann stellt sie gerne schon mal in den Chat, dann kann ich sie gleich reingeben. Ich würde sonst vorschlagen, dass wir einmal kurz warten. Ob er gleich zurückkommt. Ah ja. Oh, there you are again. Am I back? Yes, you're back. Okay, sorry about that. The good old technology. Let me share my screen. I'm almost set here. That gave me a chance to look at the time as well, which is good. I'll finish up here and then we can move into discussion. Really excited to hear from everybody about these ideas. So this is a sort of a multi-tiered system. The first one is a sort of very broad, long form, probably I think 6 months or something, very long form agenda assembly working from a variety of inputs, going into perhaps multiple drafting assemblies for the top priorities, with a kind of feedback loop with the legislature in here to potentially allow for legislative action and the possibility to avoid an initiative if the assembly feels that the legislature has taken appropriate action. If they haven't, then moving into a drafting assembly and moving into dedicated funds in advance to automatically be triggered for signature gathering by a supermajority vote, and then directly onto the ballot. Governing all of this would be a governance commission made up of exclusively of former delegates to deliberative processes. We think that's important for the sort of credibility here, not experts or former politicians or that kind of thing, actually. And yeah, this is a little bit more into the same diagram here. You can see there's still an initiative review for things that are coming from not through this system, but there's now this sort of separate system that would direct things to the ballot, and in an ideal case would be built into the political system, probably would require an initiative itself in order to get direct access to the ballot. This would require a number of sort of new, not new state agencies, we think, but new missions for existing state agencies that help the legislature with policy advice and legal advice, repurpose those to also serve this assembly process. And as I said, a variety of inputs, both from the public in sort of a mass popular way, but also from advocates and the legislature and legislators themselves. So sort of in that sort of multiple feedback loop orientation. We think it costs about $3 million per ballot measure per cycle. Less money, if it were actually a system, but just as a one shot. So quite inexpensive, and we think it needs to be done right or not done, probably. Could be privately funded. It's sort of interesting as a reform because it doesn't require any legislative action in order to be put into place. The system as it exists right now is completely money dependent. If you have enough money, you can get on the ballot. And so, hey, we could do that too. If there were enough money devoted to fund the signature gathering for deliberative created assembly initiatives. Total duration, would be sort of a year to actually do the thing, and then the second year to do the sort of signature gathering, a matchmaking system with advocacy groups, depending on whatever the topic was that came out of the assembly, and also the assembly being empowered and paid to be its own lobbying firm, PR firm, essentially, as we do in other assemblies. And then as a permanent strategy, this could be enacted by the legislature, unlikely, by initiative, much more likely, or just privately funded in perpetuity by an independent body governed by former delegates. With that, I think I'll stop. Thanks so much for having me here, and love, looking forward to chatting. Yeah, perfect. Thanks a lot for your presentation. I don't see any questions in the chat yet, so I just made some short notes, just maybe 1 or 2 questions, and then
I would like to hand over to Candice, and then we will start like the discussion part. So yeah, I think it's really interesting from like the German perspective, especially for the perspective of Mehr Demokratie, because yeah, as we said before, we have organized the Federal Citizens Assembly on Nutrition and Transition. This was our third Citizens Assembly. We did the one on democracy in 2019 and the one on Germany's role in the world in 2021. And yeah, within Mehr Demokratie, we also have like the people who said that we need to combine direct democracy and deliberative democracy. So yeah, it was really nice to see or to hear from you, or really interesting to hear from you. Yeah, one question that I have regarding the citizens initiative process, where you said like there's a selection of experts. This is some kind of like a crucial question in Germany every time when it comes up with citizens assemblies. Who are the experts and who is going to like who selects them? So can you like say a few sentences on this? Yeah, for sure. I'm glad you also feel like it's the most sort of like sensitive piece, because we think it's sort of the greatest potential weakness in our field in lottery deliberation. But so the CIR uses a sort of, in some ways, sort of an old-fashioned model, in that it brings together these sort of political actors on this, well, I should say, as I said, sort of forward thinking, in that the commission often has quite a number of former delegates on it from previous CIRs. So that's very cool. But still, it's a political entity, and it can be sort of a politically difficult entity, the commission, because these folks are not necessarily in a deliberative space like the assembly is, or used to being in that space. They're used to being lobbyists and former legislators or whatever. And so getting agreement around a large enough number of independent experts to present to the assembly can be difficult. And also I think it as in its sort of the simple design, I'll say, the sort of the designs that have been used up until this point, that, as I said, we're looking to redesign a little bit, have not had other methods for information coming into the process other than the pro and con campaigns and the commission that's selecting these other experts. And I think this is where, for the convention system, and there could be elements of this incorporated into the CIR actually as well, with more money and time, I think there should be other methods for information to come in, for the assembly to be sure to get a broad spectrum of views. Because one thing that can happen is that, the assembly will get the views of the pro and the con, a binary sort of view of this topic, with their politics very tightly, controlled by this particular initiative and their campaign on this initiative. I mean, not controlled, but they've censored themselves to be very specifically directed to this initiative, and block out any other potential solutions and the wide world of the rest of the political space. The independent experts often do bring in that political space and are asked specifically to please, talk about the broader political landscape and the different adjacent things to this ballot measure. But, I think that's a weakness of it in a way, but also, it's there to do one job. It's there to do ballot information, voter information for this one initiative. So maybe that's okay. Maybe that limitation is okay. I still think the commission is not fully sufficient, probably, in the ideal case, as far as information coming in. And in some of our other designs for bigger, like regular sort of open-ended civic assemblies, we've had things where there was a separate lottery selected process among stakeholders. For example, 100 different stakeholder groups divided into categories, and then a separate lottery to choose representatives among those groups that would form an information committee that would bring in information, and then also additional surveys and other broader public engagement workshops, and all the kinds of other things that could happen in cases like this. And in the convention system, all of that would need to happen and more. Thank you. And there's now also another question in the chat. Why does this initiative system only exist in certain states, or like
I think only in Oregon and a few more states you mentioned before. What could be done to implement this system in states without like this review, like starting with the review system? How can it be like used in other states? What does it need to implement it there? I think you're muted. Thank you. Yeah, the initiative system itself exists in these states because interestingly, it exists in most Western states, most of all, and that my understanding is those states at the time where the initiative system was being sort of implemented into law were kind of progressive, maybe not in the modern sense, but in a sort of it was kind of the Wild West. Anything was possible. They had small populations, and they were also the states that gave women the vote the earliest in most cases. And for example, and we're trying new things more than the more established population centers in the east of the country. That said, there's some outliers, like Massachusetts has a system, but it's a real outlier. There's interestingly, I think Mississippi actually adopted the initiative system in like the 70s, I want to say, and I don't know how that happened. As far as the CIR, there was a big push. The CIR was sort of had a moment of getting a bunch of private funding in the late 2000s, early 2010s to propagate to other states. And we successfully did pilots, usually multiple times in 5 states, but it never gained political traction. And I think, and including in Oregon as well, it's kind of on hiatus in Oregon. It's paused in Oregon because it doesn't have public funding. It was passed into law without public funding. And that was partly how it got into law. And I think that was a fair thing to do at the time. It created, as I said, this sort of, one of a kind, one of the first institutionalized lottery deliberative reforms that has then inspired other things. But it's really unfortunate because there isn't private funding. Foundations want to fund the new thing, not a permanent democratic institution that is definitely a public service and going into the voters pamphlet. That doesn't make any sense, and I don't blame them. But yeah, it's the CIR suffers a little bit from not being very exciting. It does what it does very well, but it's a reactive reform, and it's a little, correction in a system that has much wider problems and doesn't get in front of the system, or move upstream, which is the point of this sort of other reform. Our hope is that, hey, if there's a zealous advocate, maybe they'll want to go all the way and just have everyday people write the ballot measures from the beginning. Maybe that's actually more exciting and potentially easier to fund. You speak to my heart coming with this. It's not so exciting because we see the same when it comes to like newspapers. Sometimes I have the feeling they don't want to like report on citizens' assemblies because it's like you don't work against each other, but you work with each other. And I think it's not so interesting for many because they're like, we want you to fight, and it's like we want to work together. So yeah. Okay. Thank you for now. I would like to introduce or like to invite Candice up here, and maybe you want to talk a bit more about your initiative. So maybe you can just start like give us a short overview about your initiative. What is your aim? Well, thank you very much, Lynn, as well, for your presentation. I learned a few things myself, so thank you, and also very jealous of your background. But good evening, everyone. Thanks for taking some time on your Friday night to be here. My name is Candice Noida. I am currently calling you from Washington, D.C., where I am leading one of the initiative efforts that you just heard Lynn talk about. I work for a nonprofit organization that is also nonpartisan, so we don't identify with the Democratic Party or the Republican Party or any other party. We are really here about finding ways to structurally improve the US's electoral system. So my organization is called Fair Vote. That is our main focus. And
the main issue, as we have now for over 3 decades looked at what are some of the structural barriers to a more equitable, fair voting system. Our solution to that at the end of the day is ranked choice voting, which at its core means whoever wins the election has to win with at least 50% or more. So you need majority support to get into office. Right now, across the United States, you see a lot of people getting into office there was just a race here in DC where the winner won with 23% of the vote. So that means that 77% of the people who went and voted did not vote for the winner. And that's a problem, in my opinion. So what we have done in Washington, DC, and this is ranked choice voting is actually on the ballot in 6 states in some form this fall, as well as Washington, DC. So DC statehood, we'll call it 7. Those are Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Oregon, and DC. What the initiative here in Washington, DC would move to using ranked choice voting for all elections in Washington, DC, starting in 2026. So everything from who represents you on the city council, who's the mayor, all the way up to the presidential election. The problem again here that we're looking to solve is that issue of people winning without majority support, and just looking for a competitive process where people feel like their voice is actually being heard. You see this right now front and center in the presidential election, where you again have two choices that many people aren't super excited about. You could argue with Kamala, there's a little more excitement than with Biden. But again, looking at creating more space for competition, for more voices, more voice, more choice at the end of the day. With ranked choice voting, you vote for your favorite. So it's just a process that you do every day, right? With what do you want to wear? What do you want to eat? All of these choices, but think about that on your ballot. So right now you could say, yes, I want to vote for Kamala first. And then there are some other third-party candidates in there. Maybe you like them, right? Maybe you say, I want to vote for Jill Stein or RFK or Cornel West. And you can do that and express your opinion in a way that does not harm the electability of some of the front runners. By the way, I'm a Pennsylvania voter. I get at least a dozen calls a day from the candidates asking me for my vote, just to give you a little perspective on the ground. So in Pennsylvania, people are, and we'll see how this plays out, but you hear a lot about the spoiler effect with voting for a third party, like the Green candidate, for example. And ranked choice voting, again, would be a remedy where you could vote for the Green Party candidate. In the current context, it's very unlikely that a Green Party candidate would get over 50% of the vote anyway in a presidential election in the United States. So you can vote for that person without damaging Kamala's candidacy, for example. So back to DC. Initiative 83 is on the ballot. We just talked about the why with ranked choice voting and some of the mechanics of how that would work. The other thing that Initiative 83 would do for DC is allow independent voters, so people who are not registered with the Republican Party or the Democratic Party, they don't have any association with a political party. They've said they want to be independent to participate in the primary elections. So those are the ones that typically happen in the spring or early summer. In German context, it's equivalent of the Vorwahlen. Right now, if you are an independent voter, you are paying, it's taxpayer funded, so your tax dollars go to run the election, but you cannot participate in them if you are not registered as a Republican or a Democrat. So Initiative 83 would also allow independent voters to participate in the primary election. Nationwide, just for some more context,
there are now more registered independents across the country than there are people who are registered as Republicans and Democrats. So the number of people associating, or rather not associating with a party is steadily on the rise in the United States. It has been for several years, and it's looking like it's heading even further in that direction. So Initiative 83 at its core, if you're paying taxes for the elections, you should be able to have a say in them. And again, just looking where our democracy is headed with more people not associating with a specific political party, it makes sense, again, to have greater engagement. One other bit that I would add about this letting independents vote piece, in DC, it's about 1 out of 6 people in DC. Many of them are working in government jobs, military jobs, journalism. And so you've highly engaged people, but your party registration in the United States is public information. So that can be looked up by anyone. And a lot of people, for example, working in journalism, don't want to make it look like they favor one party over the other. So they would prefer to be independent, but again, they can't have a say in the elections in Washington, D.C. right now. I will just end by saying again on a direct democracy note, if you have friends or family or colleagues who are German or anyone who's not a US citizen who is living in Washington, D.C., they recently changed the law. So non-citizens are able to vote in local elections in Washington. So again, you can request a non-citizen ballot. They can't vote for the president, but they can vote on the issues that are happening here in local government. So with that, happy to take questions and thank you. Thanks a lot. So yeah, there's already one question in the chat, like a comprehension question. Yeah, the question is, can you briefly explain how you can win a like a regional election with 23% of the votes? Yeah, thank you, Andreas. That's a good question. This often happens if you have what we call a crowded field. So you have a lot of people running in a race. In one of the elections that just happened here in Washington, there were 10 people who were running for one seat. And what you saw was this person got 5%, this person got 10%, another person got 13%. And so they what we call split the vote. Each person just got a little sliver of the overall percentage. And so the person who got the biggest percentage, which in this case was 23% of the vote, ended up winning. So it typically happens if you have many people running for one seat, which does happen. Maybe like a quick question afterwards. It's like you have like candidates that run for the same parties, like you have several candidates running for the Democratic and the Republican Party, but you also have some more parties in the US. It's often like from the German perspective, you see only like the big two. But there is, I think, the Greens Party, you mentioned it before, and I think there are some like a few additional parties as well, right? Yes, there are. I would say in terms of third parties, you have the Green Party, you have the Democratic Socialists of America, or DSA. They've also been running some candidates. Those are the two that stick out most to me. You know, we'll see what happens with the Republican Party. You know, several years ago, we saw pre-Trump that there was kind of this new group kind of breaking off of the Republican Party with the founding of the Tea Party. So I think that this is a natural progression. I get that question all the time from Americans, actually, with why can't we be more like Germany? And when I'm in Germany, people say, why is the US doing that? Why are there only two parties? But again, if you look at that trend with more people registering as independent and
just the diversity of political opinion and ideas, I think that it's a natural progression and personally a healthier development for our democracy if you give more space for more choice. Thank you. And yeah, if I got it right, it's like it's a citizens initiative in DC, the one that you're running. So can you tell us a bit more on like how many signatures did you need together? How many did you get? And what we sometimes have in Germany, like we have these problems of invalid signatures. So for a German citizens assembly, depending on which level you have it, you have like legal obligations, like they must be citizens. Only citizens can sign, or only like members of the German citizens or people that have the German citizenship can sign a initiative. So yeah, maybe you can say a few words about it. Yeah. So as you saw from Lynn's presentation, there are a lot of similarities across states. DC does have a few unique points, just being that it is not a state. So we'll get to that in a second. But to answer your question, we had to collect signatures from eligible voters in DC. So that was the criteria there. And we had to get at least 5% of the total voting population to sign. So that was the criteria. One piece of it. There are 8, they call them wards in DC, so 8, think of them as neighborhoods. And we also had to get 5% in at least 5 of those neighborhoods. So 5% citywide. And then if you look at those 8 neighborhoods, at least 5% in 5 of them. So that is just a safeguard to make sure that you're not going to one part of the city and just getting tons of signatures there while ignoring the rest. So we collected those signatures. That came out to around 23,000 signatures that we needed. We ended up collecting over 40,000. And you'll see that in a lot of campaigns where you just want to have that buffer. So if by accident, you got someone who isn't a voter or isn't old enough to vote, or some reason that they were disqualified. So we build in that buffer. One unique thing about DC too is so many people live and vote in Maryland or Virginia, and so finding someone in DC is tough. I guess in Germany, you might think of the equivalent of, if you were trying to do this in Bremen, you might get a few people from Niedersachsen there as well. So we took the signatures to the Board of Elections. They certified it in June to get on the ballot. We got confirmation in August that we were on the ballot, and we have been getting out the vote since. Should the initiative pass, it will go back to Board of Elections just to certify the vote. And this is the unique thing about DC. It is subject to congressional approval. So it will go to the US House of Representatives, and it needs to be approved by the House Rules Committee. When that happens, it will go back to the DC City Council, and they will have to appropriate funds for the measure. So we have the work is not over. The next step in the process is to win on November 5th, but then we have some work to do with Congress and then with the DC City Council. Thank you. So maybe we can start, the discussion part. So there's a question in the chat. Andreas is asking, listening to you, Lynn and Candice, one gets the feeling that there's a big difference between the state of democracy at the national and the local level. Can you say something about it? And I will just give the floor to you, whoever wants to answer it. Go for it, Lynn.
All right. Oh gosh, yeah, huge question. I mean, first of all, it deserves to be mentioned that between localities, there's several in some places, like for example, I'm from Portland, Oregon. I'm not there right now, you can tell by the palm trees. But 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 in Portland, there are 3 levels of government below, and in some cases 4 levels of government, actually, depending on what issue you're talking about, below the state level, and then the state, and then the national. So there can be quite a few different levels, and multiple of those can have their own initiative systems, for example, and have their own sort of political dynamics, and are different all over the place. So and of course, state to state, as you know, things they're sort of things can be very different. I think for us, we feel like the local level is where better democracy is going to be built for the most part. We were founded as a state advocacy organization, essentially around these kind of direct and deliberative integrations, but we haven't been working primarily at the state level. It's expensive. It's removed from most folks' immediate lives. It feels harder to find kind of advocates who are willing, champions in government who are willing to step out and do something more unusual, because you have to have gone through sort of a political process that's much longer in order to get to that place. And so typically there are more establishment kind of voices in state government, and then national is totally off limits, I think, to us, at least in our view. People propose all the time, national level civic assemblies, and I think that's completely misguided in the United States. There's really no use, I think, in trying to put energy there. Extremely expensive to do anything, and I think the lowest possibility of uptake in terms of policy, in terms of the recommendations being followed, if we're talking about a traditional civic assembly, and also just, yeah, as I said, really removed. And also, I think, people think that at the national or state level, that's where we can sort of make this splash, this kind of marquee, major kind of showpiece of some kind of democratic reform. And in our view, I think the local level is almost just as good. If there's a great thing in one place, it will move its way up the system. That said, I mean, the state level is also, depending on the topic, and ranked choice voting certainly is an example of this, like where you can talk more about that, but it seems to be happening both at the state level and at the local level. Although I want to say it took more, more like had more uptake at the local level kind of first. Is that right? And then migrated up. Is that fair? Yep. Yeah. So I would disagree with Lynn. Yeah, go ahead. Oh, go ahead. Yeah. I was just going to say, the national politics in the US, as you all know, is very flashy, I would say. So, you are always hearing about who's running for president and what is, or often what is not happening in Congress or in the presidency. But the fact is that the things that impact your day-to-day life are largely decided at the state and local level. And so I would say that to your question, Andreas, it's the decisions that are impacting my quality of life are largely being made, by my city council or in my state legislature. So that would be my only addition. I think one thing that makes me want to be more engaged at the state and local level as well is, we are thinking about November 5th and what the outcome is going to be at the national level. You've seen from the Republican Party that they're putting a lot of stuff back to the states. That's one of their whole, lines, right? Abortion should not be decided at the national level. We're going to, kick it back to the states. And so that, for me, is another call to get more engaged in what's happening at the state and local level. Because if we can't count on national level policies, to protect what I would describe as our human rights, our democratic values,
then we're going to need to fight extra hard for those in our backyard. Thank you. Yeah, you already mentioned, Lynn, the role of money, like right before and in your presentation. So I just want to ask you, like maybe you can just give us a few a short overview on what is the role of money. Well, we know for like the race for the presidency, there are huge sums there. We're talking about millions of dollars. But coming to direct democracy, is it like, how much does it depend on how much money do you have? Maybe you can, who starts campaigns? Is it always like big companies or like the people who have a lot of money, or is it also like, is it possible for smaller NGOs or maybe like groups of citizens to start initiatives? Does it differ from like the local to the state level? And yeah, maybe you can say a bit, Lynn. Sure, I'll go first, but I suspect you also have great insight on what it takes to run a ballot measure that I don't have. But I sort of painted it, the initiative system with this broad brush, but really there's a ton of variation, is my understanding. There are initiatives that get on the ballot with a ton of small donations that don't have, or that don't have just, a ton of money. Interestingly, in Oregon, during the I think the 2020 election, right, during the pandemic, there was a ballot measure campaign that gathered signatures, or maybe it was the 2022 election, that did it all by mail. They didn't get on the ballot, but I think they got pretty close. And we're sort of demonstrating a cheaper signature gathering possibility that, directed mail directly to people's houses. And so I think, there's certainly, yeah, I wish that people, I think, who have an aim to improve the initiative system were a little bit more creative, I think, in some of the reforms. And indeed, the quote unquote reforms that have happened have been largely to increase the number of signatures and just sort of increase and increase and increase. Oh, there's a lot of ballot measures on the ballot. That's too many. So, and we don't really like the initiative system anyway, or sort of, and in the establishment, I should say, politically, sometimes varies, but among these folks that think that it should be, that there needs to be something that's done, that usually the remedy is to just make it harder to get on the ballot, and that of course then just increases the amount of money and restricts to the most the most well-funded campaigns. So I'm not sure that's I don't know what value set you're coming from that gets you to that solution myself. It feels like we need to get a lot more creative. But that said, yeah, there is overall tons of money in politics. I just looked up I think the most expensive year that I can find here in one state was California in 2018. $648 million was spent across all ballot measure campaigns in that year. Dennis, maybe you want to add, I don't know if you want to share how much like money did your campaign costs? Yeah. Yeah. The reality in American politics right now is that it does take a lot of money, whether you are a candidate running for office, or whether you are doing a ballot initiative process. Of course, it varies greatly. I just read Kamala is almost, I think, at 1.8 billion, so billion with a B, between what she and Biden have raised this cycle. But if you're running for your local school board, obviously a different amount of zeros at the end. For our campaign, we are just over $1 million right now. A lot of that was put into paying signature collectors. So with those of you who know political spaces, especially in America, a lot of that is traditionally done on a volunteer basis. That's something that our campaign wanted to get away from. You have a lot of people who are putting in a lot of hard work, a lot of time.
And again, by doing it on a volunteer basis, we see it excluding some people who might not be able to take off work or give up their weekend or evening to go do this. So we spent about $500,000 for the signature gathering process, to pay signature collectors, just advertising costs back then, educational materials. And now we've shifted to a lot more advertising. We have teams phone banking, door knocking, just being very present in the community right now. But yeah, it takes a lot of money. We do have some larger donors, but we do have a lot of on-the-ground support. So actually, compared to the opposition, we have 11 times as many donors as our opposition here in DC. So whether that is a $5 donation or 500 or 5,000, it's being put to good use out the vote in these last, 10 days, 11 days? Yeah, thank you. Just a quick question from my side. So would you say that this is like an American, like, is it more like a habit for most of people to actually give some money to political campaigns? Because thinking of Germany, yeah, there are some people that like help the parties, but it's mostly like single people with a lot of money that give like 10,000 euros to one party, or like bigger amounts of money. Like, but this is more like what we don't have is this. Oh, I'm gonna give 5 euros to the Greens or something like that. So is it more common in the United States, and is it like common on the broad level, or is it also like? Is it like 50% of the Americans who give a funding to a ballot initiative or a party? Is it more? Is it less? Can you say something? Candace, do you want to start this one off? Yeah. I don't have any specific figures off the top of my head, but I would say that political giving and generally charitable giving is part, in my experience living in Germany and in the US, I do think it's more of American political culture than it is in Germany. From a very young age, if you are in elementary school, you are taught to fundraise, selling candy bars, for example, or popcorn or something, where you are selling that to all your friends and family to raise money for the school. Just examples of that, where when I tell it to my German friends, they think that's very bizarre. And I kind of do now too, but that mentality is with us from a very young age. Now there are some options to looking at more public financing of elections, so making sure that it's taxpayer money, that a portion of that goes to how we run elections. There are some great city models I would encourage you to look at too. Seattle is one of those. Lynn, you can probably speak about the West Coast, where they've tried to find ways to make money less dominant in the campaign space. So they give out vouchers that everyone can use to give to a candidate. You get those automatically. So there are some other interesting models out there. But yeah, to answer your question, I do think that the idea to give to campaigns is more present in American political culture. Yeah, definitely. It's sort of this it's all over the culture. And I think you're right to mention that it's kind of in a way just a part of this sort of the kind of what would we say, kind of privatization of public services, mindset, and philanthropic giving, charitable giving has a place more broadly in that kind of, I think, worldview, et cetera. But there are places where I don't know of any initiative systems, locally or otherwise, that have public financing systems associated with them. Maybe do you know of any? But there are candidate systems at the city level, and Portland has one. You reach a certain number of donors,
but they can be very small donations, and then it unlocks a certain amount of city funding. And I think in some places those are successful in that they, help even the playing field between different candidates who might otherwise be able to raise, really differential amounts of money. And in other cases, they're not as successful because the public funding is not huge. And so there is still the possibility for people to get very large donations that just, the public funding just becomes kind of a small piece compared to these very large public donations, or private donations, I should say. Thank you. Speaking to the audience, if you have any questions you want to ask, don't hesitate to ask them. You can raise your hands, use the reaction, raise your hands and ask your question in person. You can send them in the chat. Are there any questions? Achim, you unmuted yourself. Yeah, actually, I have a question addressed to Candice. Probably you both have experiences with it. Candice, did I understand you right, like 20 minutes ago, that you mentioned just as a side fact that you live in Pennsylvania or are a voter there, and you received, like, I don't know, a dozen of calls so far? Probably you were referring to the election campaign, right? Okay, which is insane. So, okay, thanks. And do you have comparable like campaigns when it comes to direct democracy in the United States as well? Yeah, would be very big. I mean, it's also very much connected, I think, to money you put in election campaigns. Yeah, thank you for that. For everyone listening in the EU right now, this is an instance where GDPR is good, that your phone is not ringing constantly. Yeah, you will get a lot of mail from candidates or ballot initiatives. You will get phone calls, you will get text messages, you will get emails. It can be very intrusive, especially if you aren't familiar with that, because it's very different in a lot of European contexts. We are doing that to some degree here in Washington for Initiative 83. Obviously not at the level that is happening in the battleground states, but we do have people calling. We have done our research and we have our data that suggests these people are ones we really need to do some extra outreach to. These people need to hear from, a handwritten note because it looks like they're going to vote no. So we're trying to, get them to vote yes. So that is happening. We have calls being made throughout Washington, D.C. We have run some mail pieces as well, and advertising. So that's what we're doing on our end. Lynn, what's your experience? Yeah, oh my gosh. I mean, even in not a swing state, Oregon is not a swing state, these days at least. And I still feel like I get a few calls a day, usually on state and local issues. But yeah, I wonder, I was going to ask, I don't have anything to add, I think, to this, but I was wondering if I could ask you a question, Candice. Do you have a sense of like what is different from the campaign side about running a campaign for a candidate versus a ballot measure? Yeah, that's a really good question. And prior to this, I actually worked on campaigns more from the candidate angle. So I do have to make a pitch. I was trying to get Americans abroad to vote. So if you know any Americans abroad, they can vote in the November 5th election. You can have them request their ballot online. I think the biggest thing that is different for me isn't so much candidate or ballot initiative, but it's the type of issue that we're fighting for. And I find that to be very refreshing. I think that a lot of Americans are tired of how our political system is going. And a lot of people don't like the amount of money that we just talked about. They don't like the amount of phone calls that they're getting. And
I would say most importantly, they don't like the results or lack thereof that they're seeing, especially at the national level. So for me, and I hear this a lot from people working on our campaign, it's very refreshing to be approaching this on a specific issue that we can really discuss how this is a solution for a lot of the feeling like my voice doesn't count, my vote doesn't count, we don't have good candidates, we don't, all of this political apathy, but also just dissatisfaction with the whole process. So with my issue specifically, that's what I have really enjoyed. You're not campaigning for a person, you're not campaigning for a party, you're really talking about something with substance that could make the entire process better. Just a quick question from my side. Because Demokratie, we also work for a fair electoral system, and we want to improve the voting system, the electoral system in Germany. And what we learn in Germany, it's really hard to convince people to sign a petition or something like this for like a topic like the electoral system. And everyone's like, yeah, no, it's okay. No, I don't know, because we also have like the position for ranked choice voting. So we also promote it on the local level, and well, we get a lot of obstacles and a lot of politicians who say, oh, no, we don't want to deal with it. And when we want to talk with people, like the citizens, about it, they're like, oh, no, it's fine. So what is your, or what did you experience there? Are the people interested in like a dry, in Germany we call it a dry topic, like the electoral system in the US, kind of? I think yes. If you look at some of the polling or just have conversations with your friends in the United States, I'm gonna, without being super scientific here, I'm gonna say that the majority of people you will speak with will say that something is broken and something really needs to be fixed. So there's this general agreement, I would say, and of course, why we think things are broken and how to fix them, there is a very big difference in that. But that is one thing that unites us, is we can say there is a problem with how things are going. We need to fix it. So I think, and again, I would be curious to hear your opinions. I don't think personally that Germany is at that stage. Of course, we see some alarming trends in election outcomes in Germany, in my opinion, alarming, and voter disengagement. I don't think we're quite to where political dissatisfaction is in the United States, where there is a uniform opinion that something is wrong, and at least an interest in thinking about how it could be changed. So that's, yeah, what I would say there. Actually, if I can jump in on this one, there's a slide, I'll just share a slide really fast, that with a Pew study that backs this up. Indeed, there is a massive level of dissatisfaction in the US. And I think, at least I feel like when I was younger, that didn't necessarily translate to a desire, an openness toward systemic change. And I think now there is, sort of a recognition that, okay, there's something about the system, that there's sort of a systemic problem here. But I think previously it was more, individual focused. Oh, if we get just a new person in office, if we just, and also I think a kind of reverence for the American system that I'm not saying is bad, but that can be, also preventative to thinking about systemic change. And now that's changing. And yeah, as you can see, the sort of the feelings about political corruption are very different in the US than in most European countries, and particularly in Germany. Yeah, thanks for sharing. There's a question from the audience, Lynn Market.
I'm sorry Yes. for letting you wait so long. Oh no, it's no problem. I will try to do my best to bring over my point. So, I am hearing a lot about like people being frustrated and not very easily to be motivated to engage in politics. Which I can personally see as well in Germany. We have a very high percentage of people who are not voting, around 45%, and those people don't believe in the political system or don't think the political system will work for them. And I think they're right at most parts. Um, and therefore, I believe more in an organizing approach, but looking at initiatives and the way they're working, it's more of a mobilizing approach, I would say personally. Maybe you would disagree. And I think it could change a lot, as you were mentioning, and that's why I find it very interesting. But at the same time, thinking about like solving this issue of people being disinterested in politics or losing trust in politics and therefore not engaging anymore. I think it could be it could be a good idea to engage more into organizing. And I would be interested how you think about these two approaches, and if you think that this initiative system could also be used for an organizing approach. Yes, thank you. When you're, yeah. Yeah, geez. Wow. Yeah, really interesting. I mean, I think one thing that our side of the democracy reform movement really lacks is the organizing side. I mean, maybe most of all, that there's a much longer and more developed history of election reform organizing in organizations like Fair Vote that have been around for a long time. And I mean, there's still diversity on that. I'm sure you can speak to this, but my sense is that campaign finance is sort of being a little bit less successful on the organizing front. Ranked choice voting is being a lot more successful on the organizing front right now. But in general, there's much longer history. And from the sort of deliberative democracy side or deliberative direct kind of organizing together, there's just not much history there. And I think one of our big hopes is that particularly as we, as this sort of dissatisfaction grows or interest in getting creative about our systems hopefully increases, that causes folks who are kind of our peers in adjacent fields to also start to incorporate some of these other kind of adjacent reforms and help us out with that side, because that's never been a strength. And if it's hard to talk to people about ranked choice voting, it's extra hard to talk to people about, a complex deliberative system. But once you're in the room and you experience it, it's, mind-blowing. I, came in and it as just a contractor for a couple of months in 2016, and it completely changed my life and my thinking about what the political system could be to experience an assembly. But it's an exceptionally hard thing to organize around or to fundraise around, because it doesn't lend itself to neat kind of sound bites. And it's interesting, just on the sort of organizing piece, we're working with a city government recently, and the city staff were doing a lot of conversations all around the community about a civic assembly that was coming up, not related to a ballot measure, just a traditional assembly. And their conclusion about doing essentially organizing sort of information about this project was that they needed at least 45 minutes with someone. If they had less than 45 minutes, folks were kind of like, I don't really understand, or yeah, this is weird, or maybe not. And if they had more than 45 minutes, people were almost universally on board. But that's exceptionally difficult from an organizing perspective. And so you want to add on something? Sure. I think it takes both. It takes organizing and mobilizing. And as you see with some of these issues, the ranked choice movement started over 3 decades ago. So I used to have a teacher who would always say, in politics, progress is incremental. And every cycle you build off of what happened, and you organize, and you use that time to organize.
I would say, just looking at the success rate of initiatives, and also tying, into outside influence or big money and all of that. In my experience, I would say that whether or not something passes and whether or not something is sustained depends on if there is a core group in the community who is fighting for that. So again, that organizing part is really important, to have people on the ground. Without that, if you just have a big company or organization coming in and doing that in kind of an artificial way, the likelihood of that going further in a sustainable way is low. So I think that organizing on the ground part is important. Lynn, if you're thinking about what you can do in your community, I would encourage you to get together with some like-minded people, who like-minded in the sense that, you can agree that there is a problem that needs to be fixed, and then start talking about how to organize around that as a first step. Well, thank you. Looking at the time, I think there's time for one last question. Is there one from the audience? Okay, it doesn't look like it. I have one that maybe costs a bit more time. So what I would also find interesting is, maybe you can talk like a few more minutes on the voters' turnout. So can you tell me how many people take part at the direct democratic measures? Is it like the same with the voters' turnout on the electoral race? Is it higher? Is it lower? Maybe just a few. And is it a problem if it's rather low? Or so? Who wants to answer? Candice. I would just say I can speak for DC. Voter turnout here is usually around 65%. And you will see drop off, especially this isn't unique to ballot initiatives. This is anyone running at a state or local race. You have a lot of people who will go in the federal race. So president, senator, US representative, those are always at the top of the ballot. And what a lot of people will do is they'll go in and only vote for the first office that is up for election, and don't keep going. So you'll probably hear a lot of your American friends say vote down ballot, and down ballot just means, again, all of those state and local races, all of the ballot initiative questions. There's more there, but you do see drop off. Thank you. Yeah. Yeah, totally. I don't think I have anything to add to that. I was going to add one thing, which is that it also depends on not only our down ballot races have a lower turnout, as you said, but also races at different times of the year, the November elections, because of all, the popular media about it and the presidential race, and particularly in presidential election years as well. So in every 4 years, those elections are the highest, and then the next are those every 2-year elections, where the top races are folks in the Senate or the House. And then there are lots of other elections. There's a primary that's usually in the spring, that has a much lower turnout. And then there are special elections or specifically local elections. And at least in Oregon, there are often ballot measures at the local level that happen at those elections, as well as school board races and other things. And I think that's one great thing among many others about ranked choice voting is that it depending on how it's implemented, it can eliminate the need for these other elections if if it all is happening in the November election. Not that that's always the way it's structured. It's structured in different ways, right? But yeah, those other elections, they tend to skew older, whiter, and higher income in those non-November elections, and that's obviously
problem from a broad participation and diversity perspective. Thank you. Okay, so as this, yeah, unfortunately our panel is coming to an end. So yeah, looking back at the topic of like the whole event which is US democracy in crisis, I just want to ask you just very, very quickly, do you think that the US can overcome this crisis of democracy, like in like going deeper to ranked choice voting, or if the US implements more in the models you just presented, Lynn, do you think the US can overcome the crisis of democracy? Maybe. I mean, who knows? I have no, I mean, I guess the crisis takes so many different forms. There's sort of and one thing that's interesting about the philanthropic landscape right now, I think, is that the mass of money is going into election-related reforms, and I don't blame them for that, or short-term, sort of strengthening the existing system, one might say. That's hard for us on the sort of on the fringe in a way, because there's not a lot of money then left over for what we feel like are these longer-term plays, building public ownership over public decisions. That's not going to be fixed in 2 years or 5 or 10 years, but is a much longer term process toward building new systems that can involve everyday people in the decisions that affect their lives in a deep and meaningful way, and that is not done easily. So yeah, I don't know. Thank you. So Candace, what do you think? I think absolutely. I'm seeing glass half full here. I would say that if you look at the United States, we are still, even though we don't think we are, but we are still a very young country. I think that we have some growing pains right now. Democracy is, as you know, I'm sure all of you hear people say this, it's not a spectator sport. It's something where you do need to be involved, you do need to be engaged. Whether you like who people are, engaging themselves for right now or not, you do see engagement in the process, varying, of course, where you are in the country. But while I don't like some of the people running for office, I will say that I do think that there are healthy discussions happening about our democracy, and again, especially in the ballot initiative space, about how we can make some structural changes. So I think big picture, we are not at a great place right now, but I think it's a growing pain, and I do think that we're going to get past it. And I think that things like ranked choice voting are going to help us get past it. Thanks a lot. Thank you. So with this like very nice outcome, I would like to thank Candace, thank Lynn, thanks for being here. Yeah, we're finished for our panel, and I hope you all enjoyed it. Thanks so much. Have a great day, everybody. Thanks, you everyone. too. Geil. So, wir sind ja am Ende des heutigen Tages. Ich wechsle einfach schnell zurück ins Deutsche. Ja, schön, dass Sie heute alle da waren. Jetzt muss ich mich selber ganz kurz organisieren. Genau. Ja, wir sind am Ende wie gesagt, wir sind am Ende des heutigen Tagungstags. Wir haben 2, ich glaube, sehr spannende, für mich persönlich sehr spannende Inputs gehört. Es war sehr viel Wissen. Ich glaube, der eine, die andere, oder für mich persönlich ist es gut, dass wir jetzt für heute einen Cut drunter setzen, wir das Gesagte ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann morgen früh in alter Frische wieder ja, uns hier zusammenfinden.
Einfach noch mal kurz, es geht morgen früh um 9 Uhr los. Wir treffen uns in diesem Zoom-Raum. Der Link bleibt derselbe. Sie haben den oder ihr habt den heute Morgen zugeschickt bekommen. Genau, wir starten um 9 Uhr direkt rein. Keine lange Einführung. Wir starten direkt mit unserer Diskussion zu Geld und Superstars im US-Wahlkampf. Ist ein Thema, was ja viele von euch sich auch schon im Chat gewünscht haben und was heute an der einen oder anderen Stelle auch schon sehr hart ja, kommentiert, diskutiert, in Frage gestellt wurde. Ja, so viel von meiner Seite. Jetzt ist natürlich noch Raum, falls Sie noch Fragen haben oder irgendwas unklar ist, kommen Sie gerne her. Ansonsten würde ich Sie in den wohlverdienten Freitagabend entlassen. Ich darf vielleicht an der Stelle auch nochmal vom Herrn Moser von der Böll-Stiftung grüßen. Er hat leider ja immer noch sehr große Bahnprobleme. Es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil, Stand jetzt müsste er, glaube ich, gerade aus Duisburg losgefahren sein. Ja, lässt nochmal freundlich grüßen.